Wait, just a sec. Why isn't it showing up? Ah, there it is. It just took a while. For some reason. Anyway. Hey guys. Welcome to the stream. We are gonna be doing the dungeon, I guess, of Canto 8. And I wasn't expecting a dungeon in the middle of the Canto, and it looks like this is part 2. So that the stream title is actually correct this time around, and I don't have to make any adjustments. But yeah, that aside, the Canto 9 announcement came out not too long ago, and I can only assume that we are probably going to be getting Canto 9 next week. This actually does put me in a little bit of a dilemma. Mainly for this. Hold up. It's not showing up. Mainly for this. Refraction Railway. I have not done line 5 yet. I kind of want to do line 5 on stream, but if I don't have time to do line 5 on stream, I probably should do line 5 off stream so that I can at least get the rewards for it. What do we even get for this thing now that I think about it? EXP, lots of EXP. Level boost ticket, that's probably gonna come in handy. Crates come in handy. I guess most people are really after these section 3 tickets. That's really the main thing for you guys, as well as probably the ego shards. Though this is like equivalent of, how many is this? 121, maybe 140. Let's just say 120 because we have RNG boxes here also. 120 ego shards isn't terrible. It's not terrible. But yeah, I don't know. The level up tickets definitely could be useful. Especially this level 50 boost once we get the new IDs in the next banner. I am looking at the
Twitter for Limbus Company. And apart from the announcement that's... Oh, never mind. I didn't realize I actually put a release date on Canto 9, which is the end of the year. On the 31st. I don't have much time for this then. I have to do this, I guess. But I'm not gonna do that today because that's probably gonna take a while. It's probably gonna take as long as a one mirror dungeon. So I have gotten my mirror dungeon down. Mirror dungeon runs down to 1 hour, which is probably slower than some people's, but it's the fastest I can do without doing some weird what do you call this, weird speed run strategy with Fell Bullet that I don't have the EXP tickets for. So otherwise I would probably try that. 17 to 20 minute runs for mirror dungeon sounds great, but I'll take 1 hour if I absolutely have to. Then again, I don't really roll for characters outside of what is it? Outside of Walpurgis, because that's really the only time you really absolutely have to roll anyway. Because the next Walpurgis could take forever and a half. So whatever you didn't get in the last Walpurgis, it's gonna be a while before the next Walpurgis. So yeah. But for banners, regular banners, those are easy. You just have to wait a week, usually. And you can shard them, and sharding them isn't really that difficult. So anyway, for today though, we're gonna be doing the dungeon portion of part 2. And like I said, I wasn't expecting to see a dungeon here in part 2, in the middle of part 2, or in the middle of Canto 8. So may as well get started in that, because if I know my Limbus dungeons, they will take forever and a half. So I'm gonna move up here. I'm gonna move up here, where not there, over here in my box, and we'll get started. All right. And we will take the... Might have to change Heathcliff a little bit. I don't have enough EXP to level you up. Oh, I guess technically I do. Do I want to, though? Not really. The number of threads I have there's not a whole lot. And with Canto 9 coming out soon, I think I want to save the resources for Index Faust. Just in case, you know? Just in case. So with that, we'll just roll with this team. Actually, do I want to change you into a Heisho? Do we want to keep Heisho there? What do I have for Ryoshu? Yeah, this will work. This will work. Alright, I'm gonna keep this set up then. I might want to change egos a little bit. I think I don't quite have the resources for some of the egos I'm trying to use, especially the red egos. Who here uses red? Not for egos. No, not for egos. I'm talking about you guys. I guess there's Fell Bullet. I don't really want to use Fell Bullet. There's that. Oh, I guess I can change Dawn to Queen of Hatred. We can get red through that. Sure. That makes much more sense anyway. The Ryoshu... Hongyan ID is not bad. I just don't know if it works too well for this team specifically.
Maybe just change one to red, and everyone else we can keep. Let me double check. Because I want to get some resources here. Red resources. Let's see. Oh, I guess Heathcliff does have some, but he's going to be in the bottom of the line as far as giving us any resources. Or I could, just go for a burn team. I don't know if I want to go for a burn team right now. Burn team's kind of nice in Mirror Dungeon, but outside Mirror Dungeon, a little iffy. Let's see, if I were to roll this team, let's be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is sheep? What does Heisho Dawn even do? Now that I think about it. Bludgeoning Horns. Base skills inflicts +1 more rupture and sinking potency. So rupture and sinking. With Shatter Mark, which is more damage from gloom and gluttony. I see. I feel like gluttony we have a lot of. Any tips on beating Bamboo-Hatted Kim distorted? Apparently don't use sinking. Do not use sinking Bamboo-Hatted Kim. If you do beat Kim with sinking, that's probably a flex. That's all I know. I beat him first try, so I can't say anything. Hello, welcome. I'm trying to figure out if I should keep Dawn as Queen of Hatred here for Canto 2. For not Canto 2, Canto 8 Part 2. I think I'm gonna roll this team. Yeah, you know what? I'll just roll with it. I just need a little bit more wrath in the sin over here, because I use quite a bit. I use quite a bit of that, and my egos are not optimized for the IDs I'm using. I know I'm terrible at optimizing, but oh well. I just pick the egos that look kind of nice and roll with it. And we don't want that. Yeah. Can't use those. What is this one? Does anyone actually use red sheets? I think I should ignore red sheets. Because Fluid Sac is Tremor Burst, and we definitely don't do enough Tremor for this to work. What's this one do? Stew. Damage boost on Lust and Burn. We don't really do that either. This is all over the place. Maybe I should just remove the egos I don't use, you know? It's like, why keep them if I'm not going to use them? Maybe I want to keep them for clashing purposes. Ooh, 2018. That's pretty good for clashing. So I'll probably keep that. Is this good for clashing? 2015. Replaces this. We'll keep this. Screw Loose versus... That's a 30. That's a 27. We'll keep this. Dimension Shredder, 26. Versus... Oh, I didn't realize how low the rolls were for this particular ego. It's pretty strong otherwise, but the rolls are low. Dang. Or is it? Actually, no. 12 plus 8 equals 20. It is decently low. This is already 26. But I kind of like the AoE, so I'm going to keep it there. This is 26, and this is 27. Sure. Heath should not be up. He's at the end of the line. What's this one?
Oh, there's a negative coin. You know what? We don't want to do that. Actually, no, we want to do that? Whatever. He's at the end of the line. He's probably not gonna use it. This one is 20. I really want to use wing beat. I don't think I can. Didn't realize that was negative. Jeez. So if this flips heads, tails? If this flips tails, that goes lower, I think. Anyway, we'll probably do that. Oh crap, really? And dang, this has a better roll than Tidal Elegy too. But I guess this is better on a sinking team than a ruptured team. Sure, we'll keep that for the rolls. I am still thinking though that Canto 9 is gonna be a bunch of burn, just because it's Ryoshu. Suddenly one day versus not lantern, not lantern. Why do I keep using this one? I think I keep using this one because of the paralysis, but I don't know if paralysis is even that useful. Hello Equinox, welcome. I guess I'll stick with this one. Suddenly one day. Alright. How does that change my requirements? It doesn't change it too much. Alright, let's get this started, because this is going to take a while. No? Oh, here we go. Paralysis good is because it reduces for how many coin power to 0. Alright, I'll change that back then. It's like part of me is like I know there was a reason why I selected it. At the same time, clash power. When I see Ryoshu unsheath her sword against the final boss, yeah, I feel like she's gonna do that with her ego, you know? If she doesn't do it with her ego at the final battle, that'd be interesting. Oh, here we go. And here we have Honglu with his poems again. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 빗자국이 어려있네. 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 A song of grief. 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으니. Right, I think last time we just got into a little bit of his trauma from the past where I think a friend or a family member of his died from poisoning, and that's probably why he's like as apathetic as he is right now. 그 수많은 울음소리를 But I don't know if we got the details on that. 그저 듣기만 하는 수밖에. 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. Ooh, is that grandma? 그러니 I also think that's the first time I've seen not Ryoshu, Honglu cry. In the silent, windless sands stood only the desolate ruins of a building, swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family. We are stage 20. Stage 20 of Canto 8. Which is the dungeon, apparently. Not the end, where the dungeons usually are. Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction upon themselves through their grave transgressions. What did they do? Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction through themselves through grave transgressions. To violate the laws of Hongyuran is no tragedy. As such, it warrants no pity,
only humiliation and scorn. This side of history stands as a monument to the inevitability of karma. 그렇다면 여기가 멸문했다던 공씨 가문의 건물인가요? I'm surprised the building is mostly intact. I would have expected it to be like reduced to rubble from whatever the heck happened here. Ishmael asked Honglu, having read the plaque on the building. 네, 맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? I don't know. Weird things in the city. 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. Unusual even for the city. 머리가 이곳에 왔었거든요. Yeah, that's pretty bad. That's pretty bad if the head has to personally come down here and destroy everything. Honglu replies like it was the most obvious answer to a complicated question. And Faust knows why. 머리... 이야... 금기를 어겼군요. 공씨 사람들이. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. 금기와 관련된 모든 것을 남겨놓지 않기 위해. The head must really be a terrifying entity if the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much. As we were ambling aimlessly in this revelation. 2차 심사까지 올라오신 후보자 여러분, 환영합니다. Oh wow, a happy announcement for the competition that we're actually in. A disembodied but sonorous and excited voice broke through the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 Who's announcing right now? Looks like this Jiaxiang got kicked off from the host seat. Honglu's dad is not doing the hosting anymore. 야 잠깐 저기 위에 있는 저거 I did see this group of spectators from above, but I didn't know if that was actually gonna be something that we're gonna be pointing out. 설마 구경꾼이냐? What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim, to the point where I couldn't spot a single empty seat. It doesn't seem like there's many seats to begin with either. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? Is it worth it or what? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성 부탁드립니다. Dang, we're really making this into a spectator sport now. Yeah. 야 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 구경하겠다는 거야? 아마 내기판도 열렸을 거예요. Yeah, they probably play some bets. 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. 전부 후회하게. 이곳 실내인 것은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 갑자기 밖으로 나온 것 같은 느낌인데요. How come it's so blue? Do you not see the ceiling over here? Honglu explained that we're still within the subterranean area of Hongyuan, but most of the sinners were having a hard time believing that with a pale blue sky above them. 홍원에 사는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인 된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요.
가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. They're so freaking rich, they just basically decorated with what stuff that's supposed to be outside. Well, I guess the outside's not any better than inside the cube without the artificial lighting. Mainly because, I don't know, I feel like my impression of the outside is like everything's so dreary anyway that you don't have blue skies or anything like that. So maybe things are better inside the cube than outside the cube with this kind of thing. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? Yeah, it feels more like the outside than the actual outside. 그런데 저건 뭐야? I realized that what Rhodia was looking at was a parasol. You mean this thing down here? This thing that looks so out of place? It was installed in such a random place that I doubt it was actually there for anyone to sit under. 아, 저건 파라솔이네요. Yes, we can see that. Well, yeah, explain it. Explain it for those who do not know. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. Honglu tilted his head, thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. I see. I see. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 It's a reminder. 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. 기억이요? 어떤 것을요? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것. 이라고 어르신들이 말씀해 주셨답니다. 이제 들어갈까요? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Honglu casually walked ahead of us into the building like he was on a mundane stroll. I know you said you heard it all from the family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it. Honglu paused, then turned around. 네. 아마도 그렇답니다. Probably did. Is it repressed? I'm starting to have less and less idea as to what his smile really means. That's probably what this is, isn't it? Alright. Honglu is up to level 55, not that he needed it. What is this? Oh, this is the... That's the ego gift. Let's see how big this thing is. Ah, laboratory? Okay. Doesn't look very big. There's a lot of rooms though. Three coins. 따라서 2차 심사의 최종 Are they 순위는 unbreakable? 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 Wait, the results of the second round of the family hierarchy evaluation will become the final results of the event? 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. That's a lot faster than I expected. I thought there'd be like a third round or something. So we went through the screening phase, which is like, how can we be more immortal? How can we be immortal? And then we had the second round, which basically seems like battle royale. 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Don, you're too excited for this. Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? Kill each other. 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. 이런! 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? Sure. Much good the regulations did between round 1 and round 2. 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임줄을 하나 찾으실 수 있을 겁니다.
Inspect the area near your entrance points to locate a bundle of coins. Oh, okay. 오, 이것인가 보군. 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. Life tokens? 얼른 받아주시게! 홍로군의 복수가! Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Honglu. But Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데? 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. Okay. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삼켜버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. Okay, nothing sneaky with the coins. 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락! Okay, so I'm guessing we're gonna be stealing coins from everyone else. 이스마일군은 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게! 안 그래도 하고 있어요. 아, 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. 2 hours. I doubt that's how long this stream is gonna take. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. 3 coins now hung from Honglu's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. the second round begins and the 2-hour time limit begins to count down. Alright, time to knock off some people. Honglu deals 0.5 damage for every coin. Can we actually lose coins? Let's see. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리라는 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. Okay, maybe we can get into some 숨겨진 easy 규칙이나 fights. 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 We should engage in our usual form of confused brawls. Come on, our fighting style isn't that chaotic. 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. 어머, 왜 그렇게 말해, 파오? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. 아직은. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. Otis muttered something similar as she marched forward on high alert and standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. 여기저기 많이도 달려있군.
Oh dang. People can see us. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. We can't just break it. Okay, that's mainly for the spectators and the judges, I suppose. Not anyone else. 저거 방금 만든 규칙 같은데? 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. Despite everything, Honglu still remains calm. 홍루 씨, 여기 와본 적 있는 거죠 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치유 형님이라면 왔을 수도요. Oh, the big one. Okay. 그리고 이곳에 걸음을 He's been here 했던 before. 적이 있는 분들은 이미 Honglu stopped 그래도 because 길을 everyone 잃을 that was 염려는 here that 없으니 died. 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. 우리가 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. We can't have an open world brawl. That's too much space. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜 주려는 것 같잖아. 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을 그리고 공가에 대한 본보기를 Who is this? 그래야지 장차 가주가 될 자에게는 물론 다른 후보자에게도 널리 알릴 수 있으니까. Okay, I don't recognize you. This definitely the first time we've met. 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 아, 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 봤지. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? 아니요. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. Okay, one of your many cousins. 왕자우 모를 만도 하지. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 소일거리였으니까. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떻냐는 거지. I don't know. I feel like you're just gonna like sneakily try to cut off the rope and get the coins quickly. That could be your thing. 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. Want to become a canon in a game of Kyangchi? Have enough self-awareness that even a chariot is too much for me. I guess you're just trying to make sure you get out of here alive. Okay, fair enough. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? Huh? Mirsaw definitely snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. He gave us a freebie? This is... 이거 진짜 동전이에요? 그 목숨값이라던. 뭐 깨물어 보기라도 하던가. 야, 빨리 해봐. 금과 같은 연질금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 왜 저희한테 줘도 되는 건가요? 글쎄, 사회자가 곧
말해주겠지? The host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Zhao's reply. 방금 동전을 자의로 넘긴 후보자가 나왔군요. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. Thanks for the lurk. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? It took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of the camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. 관객들에게 행동에 대해 해설하기 위함일 테죠. 역시 이럴 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. Wang Zhao muttered with some satisfaction when the speakers fell silent again. 저 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요? 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 포식자보다는 피식자에 가까워서 피식자는 말이야 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. 그게 나의 전략이야. I guess that's a good idea. Have everyone else stock up on their coins and then you steal them later. In the meantime, you know, be sneaky about it. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? 지금까지 줄곧 눈총만 받다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니야? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. Yeah, Sinclair, we don't want to be first though. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이진 않는데요. Looks can be deceiving. He could be fast enough to take the coins quickly, but I don't... Is he alone? I guess here's the thing. Is he alone? Doesn't seem like he's with anyone else that we can see. Sinclair asked, giving Wang Zhao a side-eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. 이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. Fair. The sinner's arguments all sounded pretty reasonable, so I tried to signal to Hong Lu, the actual candidate of the family hierarchy war. But any thoughts on this, Hong Lu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? Of course, Hong Lu always gives a non-answer. His reply is terse, cheery, and thoughtless. It seems to me that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Otis, keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. She would know. 잘 부탁드려요, 왕자오 씨. 그래, 잘 부탁한다, 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁨은 한 몸에 받고 있나? What's with the music cut? 저 가보기 인사드립니다. 아, 그래. 보기가 왔구나. Oh, so this is what it looks like before. But wait! But wait! The chair is still there! Before this thing all went down.
Is this just was this chair always here, or is it just a quirk of the CGs? I don't think they make that kind of mistake. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게 대답을 해야지 않겠니? 네. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 마렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 걔가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? Good question. It's probably that eye. 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. 그런데 쟤 표정 왜 저래? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. Dang, all the whispers. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. 너 시계가 가끔 본다는 기억 아냐? 왜 우리한테도 보이냐? Oh. Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. Is it? I'm not so sure myself. I mean, why just now and not outside of this place? 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. If Wang Zhao had also made it into the dungeon of the Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Honglu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? I don't think he saw that. But it seemed that the vision was only for our eyes. Unlike the Honglu we know, the younger version of him did not have even a trace of that familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence, and that was all he did. Surprise has been peaceful for the past couple of nodes. Ooh. Fight, event, or fight, heal. Let's do fight, event. Risk it a little bit. Yeah, you. Let's bring you in. You also. And then the backups start coming in. Wait. There we go. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. Also, I could not find 카론. I couldn't find the I couldn't find Heisho Otis in the dispensary. It's like, where the heck was she? I guess we may as well try to get rid of this one. This one is over there. 목을 떨궈주마. Goodbye. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 정예! 적합한 위치였습니다. 내 뒤. Please don't lose your roles. Not to these things. 승객들, 뭔가 기분 좋은 일이라도 있었던 Oh dang, 거야? guys, too many on one. 12수를 명한다. 이약 순진.
누구 하나 살려보내지 마. 내 뒤로. 도끼를 본다. 시야의 조화를 도려내라. 상황이 다 좋게 넘어가나. 나이스. 료야. 넌 푸른을 틔울 충격이 수 딱 한 방 먹었어. 최근엔 좋았어요. Okay, what is this random event here? A dilapidated wall blocks our path. Looks like a safe. There's a device on it with a label that says, "Pick up your entry cards here," next to a dial of sorts. It looks like they won't let us through so easily. Is anyone particularly good with these devices? I can't seem to figure it out. Let's see. Who wants to do some lock picking? Honglu! Oh, Honglu can do it right away. Honglu fiddles with the dial for a bit, then with a loud noise of stone grinding against stone, the device activates. Authorization granted. Printing entry authorization card. An entry card slipped out of the machine. This should open up a new path for us. Probably. Okay. 아는 것을 모른 채 New 할 entry on the 수는 map. 없으니. Broken and battered entry card. Maybe it opens the door. I guess we got a certain rumor. Can we go down here? I guess we could if we wanted to get some more sins, but if we just want to like keep going. We traversed down the hallway of Honglu found, walking in awkward, depressed silence. Until Wang Zhao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? Rumors. 어떤 소문을 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야? Oh! Shishun was supposed to have a Heisho pack of her own? 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줄지. Wang Zhao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 호원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. She has Wei. She only needs Wei. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이니까. Somehow, Honglu ended up comforting Sinclair. As we continued down the hallway chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가 보죠. There's multiple shut gates, though. Ah, that's just a short cutscene for this? Okay. I guess I don't have to go through this node, huh? Alright, upon entry you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Do I want to go here to get some extra sins? Let's do it, actually. 준비한 대로만 하면. Might as well stock up on some resources. 늦으면 내치랑 먼저 갈 거야. Let's see. Yeah, we'll just win right there. 사실이라면 모조리 치워버리자. I do need to start getting some reds. 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? We have too many of everything else. 내 뒤로. I guess I can also just defend if I don't want to have them attack. I didn't think about that actually. 사랑으로 정의 이름으로. 우와, 가론도 깜짝.
Okay, how many reds do we have? We have 0. Okay, blues, we got a decent amount, so you're gonna defend. And do that. Do this. Blue, purple. Let's have a purple. Greens, we got plenty of greens. Let's do this. 내 뒤. 누구 하나 보내지 마라. 바람 불어오는데요. 그래. 그렇게 시원하게 처리하니. Yeah, I didn't think they were gonna survive too long. Just need to get what we can get. 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. Alright, I guess we'll go ahead and heal up here. Okay, proceed. 가자. 죽이러. 여긴 실험실이었던 것 같네. Laboratory, lots of bats or something. 남아 있는 건 없군. 얄팍한 비내음조차도 숨어 있는 쥐새끼는 있지만. 쥐새끼라니. Oh wait, I think we've seen you before. 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Honglu extends a placid greeting. 가보. 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? No, Wang's here just for the ride. Don't worry about him. 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데? 저분은 누구신가요? 그러니까요. 사시 가문 분이신데 There was an awkward silence. 오하. How am I supposed to remember? How is Honglu or anyone supposed to remember that the many names of the extended family? 아, 고맙습니다. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? Okay. 진짜 아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. Oh, really now? 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. Yeah, he also died multiple times. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. 인기가 많네. 가보옥 도련님. I'm starting to think he's part of the Blue Man group. I don't think he is, but he's acting like them. And that kind of annoys me. Do we actually have a name on you? Oh, wow. He doesn't even get a proper name in even here. She was something. Okay. Okay, we're just gonna leave it at that then. Charge, rupture. That's an interesting combo to have. All right. Oh, okay. So this we do get to choose. All right. You know what? Go for it. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리자. 승객이 딱콩 한잔 먹였어. 도려내라. Man, you guys are paper. 길을 열어. 대성공이야. 가령 신나. 노래 부를까? 500 HP. And you had the gall to talk smack.
Oop. Is that some self-inflicted tremor? Oh, I see Dawn lost her first roll. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. Okay. 딴테. Let's go ahead 적합한 and 조치였습니다. let's do the win rate here really quick and see what they recommend. Let's go ahead and use that. Should win that clash. This one is... Let's go over here. Yeah, let's do that. Do we want 2 on this guy? Sure. Favored. Oh, the counter's over there. Sure, go for it. 불가 위 목을 떨고 싶어. 막아내지 못할 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 회풍. How's everyone feeling about the Canto 9 PV? And Canto 9 coming out next week. I'm not ready for it. I'm not even done with Canto 8 yet, and the intervals in between. But I am ready for Index becoming a thing finally. Alright then. Ooh, broke through the barrier. 모든 것에 견뎠어. 승객들, 뭔가 기분 좋은 일이라도 있었던 Okay, this 거야? one's on counter. You already have your stacks, I think. Yep, you have your stacks, you have your stacks. I don't think, no, Ryoshi also has stacks, never mind. This is fine. This is okay. But there are 2 on a guy who's about to die, and we kind of don't need that. 기꺼이. 회풍. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Everyone has... No, it's not everyone. This guy has so many unbreakable coins. What the heck? It's like, even if he doesn't do a whole lot of damage, he will get that rupture on you. That's kind of annoying. Alright. We keep on staggering people. 나쁘지 않은 성과입니다. Let's see. Let's go ahead and guard against this. Let's go ahead and target that. And then let's go ahead and get rid of the rest of your team. Bye-bye. 목을 떨고 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Gotta be careful not to take too much damage here. There's still the rest of the dungeon to do. Oof. Lost that. 모든 것에 견뎠어. 우와, Hey, you're the only one left. You're the only one left, and you know what that means. We are gonna go unga bunga on you. 시간 끌 것 없이
모조리 지워버리죠. 회풍. Especially since you're so close to being staggered. 물넘고 꺾고 제쳐라. 빈틈 투성이군. 스켈레토. 허술하군. Ooh, dang. 찾지 못하리. Didn't even get to escape. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. Yeah, I think that'd be better for you that if you weren't here anyway. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. Just collect the coins, you don't have to kill them. 후보자 간의 협력이나 포섭도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그림자들이 퇴장을 도와줄 테니까요. Will they guide them out of the arena safely and then kill them? Because that's what happened in the first round. 아, 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요. It is technically a gacha game, but the gacha in this is not even a gacha because you can get what you want with enough grinding. So, honestly, the gacha is there just to fund the game and everything else about the game. But it's absolutely not needed to play it, honestly. 흑수를 배치한 모양이군요. 그 땅이 어딨어? 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. Oh, the coins? 그렇다는군. The coins gacha? I don't know. 바라나. The coins are not 아니면 gacha. 그 몸뚱이라도 건사하는 걸 원하나. 전부 드리겠습니다. 자, 사시 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 And? 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. Oh, now you remember. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. Yi-Sang's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공시 가문의 실험실이었겠지. 한 말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. 홍무 씨의 말이나 봉씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. 가시 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. 그때의 공시가는 실로 대단한 가문이었는데 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데 그들은 그걸 해냈거든. 공시 가문이 홍원을 넘어 도시에 이바지한 공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? I wonder if that's because they don't want them to like do it again. But how are you supposed to avoid? How are you supposed to avoid the thing that got them wiped out to begin with? If you don't know what got them wiped out to begin with. 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실.
실험에 정보가 담겨 있는 거라면 발도 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍무군은 그때를 기억하시는가? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하진 않지만 Your memories aren't very clear? Or are you repressing them? That must have been pretty traumatic for you. 네, 기억하고 있답니다. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. 하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니, 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. That sounds very Buddhist right there. Honglu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공씨 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. Why is that over the PA system? This must be a recording from before the Kong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록. You know what? I'm kind of thinking now. True immortality is probably also a taboo. Unless it's not. Forgot what all the taboos were. 반드시 I just know resurrection's not one of them. Well, resurrection is like one of them, basically. You cannot have resurrection, otherwise that's a taboo. 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. Oh, flashback. We got some people in the vats. We got some plants over here in the hydroponics, I'm assuming. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하소는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하겠나? There's gotta be a reason why they're listing the Chinese here. But I don't know what it is. There's some significance there I'm not quite familiar with. 쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이오. 그래. 기본적인 환의 조합 방식. Oh, dang, it's a lot of text. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행 8개만을 따르는 게 아니라네. 오행을 맞췄다 해도 60갑자의 성질을 가진 재료들은 실상 다른 효능을 가지더군. Bolus magic. Okay. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. Lots of Chinese medicine stuff probably here that I don't understand. That's what this is boiling down to. Basically, if you make the same thing with the same recipe, it might not come out the same because of other variables. Like the time and place. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 효과가 다른 환이 제조되곤 했던 거군요. 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. 한약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. Hello, welcome, Smexy. We are seeing some Chinese drama right now. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세.
부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. I do kind of wonder if Grandma set up the downfall of the Kong family, because it seems like she knows everything right now. 그대들의 아량이 깊고 넓은 턱에 이리 돌려받는 것이지. But why would she do that? I don't think she would do that. But why would she do that? 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러보아야 한다고 생각합니다. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면. 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다는 걸 알아. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 충분히 그랬을 걸세. It's just so weird for me to see like traditional Chinese clothing in hyper futuristic laboratory over here. It feels so weird. 오히려 우리는 가주 대전에 예상치 못한 결과에 감복하였소. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니. We got a new Christmas song. Grandma got run over by the Heisho pack. Except there are no deer in the Heisho pack. 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와주어 고마운 마음이 크네. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지. 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳에 모두가 매 한 가지 아닌가. 할머니, 이번에도 새로운 You know 판을 what 만드는 gets me 건가요? actually? Okay, this is weird because it just got brought up, but when they made the song "Grandma Got Run Over by a Reindeer," I didn't realize at first that Grandma died in the process of getting run over by the reindeer. But you don't really see that unless you saw the cartoon for it. It's like, or like maybe actually listen to it a little bit closer. Like, really? Grandma died getting run over by a reindeer? She lives in the movie, did she? I don't know. My impression was that she actually died because you don't see her at the end of it, unless they made another movie of it. Anyway, it is messed up. It is messed up. Grandma, are you making new boluses again? 그래, 보가. 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? Oh yeah. What does Honglu have to keep coming with you, Grandma? 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. Grandma set up this whole thing to fall apart, and she wanted Honglu to see tragedy. I see. I'm seeing it right now. 홍록은 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요. 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또다시 생각을 해봤는데 말이야. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. No offense taken. That's your preference. I'm not much of a gilf lover, but if I have to say something about Project Moon in general, not just Limbus Company, Project Moon does tend to skew older with their characters compared to most other games and media.
And the result of that is you have a lot of hags. Actually, a lot of hags. And I don't think do we see that many older guys? Maybe there's a few. But the hags are much more prominent than them, that's for sure. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 이 가주 선발 2차전의 핵심이니 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가 하고. Yeah, that's a nice plan. 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까 말이야. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 보는 사람들이 퍽 재미없지 않을까? They expect the fight. That's why there's an audience. 아마 분명 I sense a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Wang Zhao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? 자, 그럼 동행은 여기까지로. Okay, goodbye then. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가보. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 I don't think you're the one who should hold the most coins. He's not planning to. Don't worry about it. What? 대전이 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. 애초부터 중도까지만 함께할 자이긴 했지만 좀 갑작스럽긴 하네요. 그래도 뒤에서 칼로 찌르는 것보단 낫긴 하죠. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? Sure, I guess. 서사를 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. 천원, 3시 방향으로 전력 질주한다. 어? 뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜야지. What is going on? 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. Ah, so this place is also changing. So to force people out from their hiding spots. I see. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. Oh no, new rule. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. 역시. Of course. 아, 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor. The host's snidely chippered tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. 어? I think I cut her off. Oh well. 3 coins. Ranking? Oh. I guess we're keeping track of the rankings too. First has 15, 13, and 12. We have 7. Third is Jia Chu. Really? How do we know his ranking? And that's the reason why we can't go back, is because the walls are closing. 여기 떠나기 전에 저는 면상은 꼭 후려치고 만다. Man, I really should have done some cardio with you guys. My legs were screaming at me to take a seat and rest, but we simply did not have time to sit still. Dante, you gotta get your 10,000 steps a day. And not just 10,000 steps a day walking, though you could do that. You gotta do some jogging, man. I know you're stuck on the bus every day, but still, you gotta do some jogging. We got no choice but to keep on running. 홍루군, 어린아이의 시선에서 과거의 이곳은 그다지 흥미로운 장소는 아니었을 것 같소만 무료하지는 않았는가?
할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 계시는 분이었어요. 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. 그리고 홍루군? And? 떠올려 보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셨을 때마다 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. Actual happiness? 왜요? 그건 Because he's not trapped in his room, that's probably why. That's when Otis suddenly came to a stop, raised her fist, and motioned in a way that caught everyone's attention. She'd been walking ahead in the vanguard. 다들 멈춰봐. 앞에 뭐가 있나 본데? 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어낼 수 있을 테니. What if it's Shijun? What if it's Shijun? Do we just leave her alone? Otis muttered with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. Or is it your, fiancé? However, contrary to Otis's wishes, she was not one of the candidates. Oh, never mind. Not the candidate, but she is, with a candidate. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었거든. 오라버니? Why you look so surprised? Did you get separated from everyone else? For the briefest moment, Dayu's eyes looked at Honglu with disbelief, before hardening into a stern expression. 제가 그대들의 경기를 산 모양이군요. 실례했습니다. 벽이 갑자기 나타나서... 아니, 제 부주의로 인해 세가와 떨어지게 되었습니다. 그럼 세가 사람들이나 따르던 후보자가 어디 있는지도 모르는 건가요? 예. 하지만 여기에 있다가 다른 후보자들을 마주치기라도 하면 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 그 편이 앞날을 위해 이로울 테니. Do you want to join us? Do you want to join us? Is that an option for you? 대호, 그럼 이곳에서 계속 네가 따르는 자를 기다리려고 한 거니? 네. 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서 가만히 기다리고 있으면. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 위해 위험을 무릅쓰고 다시 돌아오진 않을 테니. 그렇군요. 맞는 말씀입니다. The air between us had become palpably awkward with impressive rapidity. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇지 않습니까? 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도. Oh. 보고라버니 여기로 와. So she was with Honglu this entire time. Dang. 아휴, 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 새로운 무술을 배웠는데 그걸로... 아니야. 괜찮아, 대호. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가 오신다고 했어요. 아, 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라. Okay. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을... Boluses to maintain this body. What does that mean? Oh! Okay. This was the day when the claws came. Oh!
Okay. And that definitely traumatized Honglu right there. 괜찮으세요? Does she look okay? 오라버니, 내 뒤에 숨어. 이 사람 홍원의 사람이 아니야. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. Clones? There were clones here? 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추지 못하였구나. 할머니, 이분은 어떡해요? 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. 밥을 먹다가도, 잠에 든 순간에도, 혼인을 치르는 중에도 Dang, the head's a bit of a voyeur, aren't they? 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 것처럼 말이야. 이만 가자꾸나, 오가. Okay, and that's all it took for this whole place to go down? 오라버니, 함부로 만지지 마. 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. 그래도 이렇게 눈을 떼고 있는데 눈은 감았으면 좋겠어. 마지막까지 아무도 남지 않은 이 장소만 바라보는 건 슬프잖아. 오라버니, 이곳에 내일도 오고 모레도 와. 어차피 할머니가 내일 나를 데려올 거야. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데 왜 그런 말을 하는 거야, 대호? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야? 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 오라버니와 연놀이를 할 생각을 하면 그래도 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. 제적일이구나. 제적이를 나는 싫어요. 종소리도 듣기 싫고요. 오가, 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어지면 넓어질 뿐 저들처럼 좁아질 일은 없어. 할머니, 언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? 무슨 연유로 그런 이야기를 하는 것이냐? 왜냐하면 저는 이 대관원이 Oh, what's happening out here? 괜찮아요. Are these the people that get like flung around by the restructuring? 잠깐 멈춰주세요. 이 사람을 붙잡아 주세요. 이러다가 떨어지겠어요. 예? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해도 소용이. 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? Okay, so this is why he probably stopped. No, maybe not this particularly, but definitely adds to it. 도와주세요. 제발요. 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. Grandma, is this the reason why Honglu's the way he is? Because of you? Grandma is sus. Hey Synaptic, welcome. How's it going? Hope you guys are ready for Canto 9 next week. I am not. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도
저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? 아니요. I mean, to be fair, Ahab is probably the least sane out of everyone that we met so far. Well, the least sane hag. Cromer is insane also. Granny is calculating? I don't know calculating is the word I'm looking for. I'm thinking she's definitely not nice. Not nice. Toxic is okay. I'll take toxic for a lack of a better word because I have no idea how else to describe her. I don't know what her entire deal is right now, other than, you know, everyone's like trying to find immortality and whatnot. But she's definitely not someone Hong Lu should be learning from, especially with all these champagne glasses. Come on, you don't teach a kid that. Not this early. 그래도요, 할머니. 그래도요. 그러거라. Try it then? Try to save them? Okay. 깨닫는 편이 이럴수록 좋을 테니. You know what? Would I do the same thing as Grandma here? You know what? We can't save everyone, so just don't save any. Just don't save them. But try and see what happens if you save them. Do we want to put Hong Lu through that? What do you call this? Do we want to put Hong Lu through that trauma? Yes. Oh, it's him. 왜 그러니 보호가? 잘못 봤나 봐요. 눈이 마주친 것 같았는데. And that's the first time he saw him? Really? Okay. Once the memory faded, Lin Dayu stumbled before leaning on a wall. 뭐예요? 어째서 다시 보고 싶지 않았던 옛날 장면들이. Wait, you saw that too? Why did you see that and why didn't the other guy see them? 방금 우리가 본 걸 너도 본 거야? Yeah, how come you saw that? 당신들 무슨 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 이런 것도 포함되었을지도 모르겠군요. Oh no, Dante's domain. What is it called? Absolute domain? Dante's absolute domain is expanding. Hello. So does that mean I can show our sinners past to non-sinners too? Oh, it's domain expansion. Thank you. I don't watch Jujutsu Kaisen. I just know some of the memes. 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 조건이 있을 겁니다. 기준이 뭘까요? 아까 왕자우라는 분은 아무 반응도 없었는데. 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성, 수감자들에게 발현되던 능력도 평온한 상태에서 이루어지진 않았다고 보입니다. Emotional triggers. We're getting back to Ruina levels of more emotion. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠 정도로 강렬한 기억. 그 안의 인물이라면 공명 반응을 이끌어낼 수 있을 테죠. Honglu? 대호, 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관원에 혼자 남겨두게 되었네. 그러니까 너의 원망은 정당해. It's always the support characters that are the strongest. Do you ever see that? It's never the guy who's like the most buff. It's not almost always the hero, but it's almost always the support. The support is always the strongest member of the party. Without the support, the party dies. And in this case, Dante is that support. They would all be dead by now without Dante. Revival powers or not. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌가. And he just gets stronger with each golden bow.
그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 그저 웃기만 하셨죠. Ah, the day when Honglu closed himself to the world. I see. It's better that you don't know. It's better you do not know. 지금처럼요. Honglu's only solace in those unwilling visits to the laboratory was that he got to spend time with Lin Da-yu. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고 I see. 그러다가 돌연히 대관원을 떠난다 하셨죠. 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데 아니 애초에 오라버니가 진정으로 소중히 여기는 사람이 있기는 하셨나요? He did. He cared too much for the world at one point, and then he got tired of caring. I know that feeling. There was a silence. Her questions were sharp and thorned, but Honglu made no attempts at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대혁. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬 더 클 거야. 헤아릴 수 없을 만큼. 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 네 아픔에 무엇을 해줄 수 있을까? Closure. It's closure. 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 잡으려 해도 잡을 수 없어 마음만 괴로워질 뿐이겠지. 알고 있어요. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건 무엇이 오라버니를... 죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일이었습니다. 무례를 용서하세요, 오라버니. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 옮겨야 할 것 같지 않아? Yeah, we should probably go. Thanks, Gregor. 꽤 많은 시간이 지체되었습니다. 머지않아 이곳에도 벽이 올라올 테죠. 대혁, You wanna come with us? 네가 괜찮다면 우리랑 같이 움직이겠어? 고차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선하시는 건가요, 오라버니? 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면 아까와 같은 기이한 환영을 다시 볼 수 있는 건가요? We make no promises about visions. They will happen whether we want to or not. 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님의 힘이라서. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록 노력하겠습니다. I wish she fights with us like Ji-shun did. I don't think she will. I have a feeling she's gonna die before the end of the Canto too. Rip. Oh! Hidden rooms? Okay, we can't go to the left. I guess I can go straight up. I'm gonna save that for later. Can I go this way? Oh no, I have to go up first. Okay, fine. Why did you give me a healing area before I even need to? Oh, I guess it's because of this fight. You know what, that makes sense. Alright. Okay. We cannot go up. We can only go this way. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 옆에 좀 수상쩍은 문이 보이는데 들어가 보는 편이 좋으려나요? Should we check what's inside? Yeah, what should we do? 네가 결정하던가. 반장이라면서. Self-appointed class president. Heathcliff replied nonchalantly. 뭐 그럼 들어가 보죠. I thought nothing survived here. Why is this here?
자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 어떻게 된 거냐? Don't worry about it, Otis. 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. Yeah, I don't think anyone expected, you know, that. So does that mean that we can move on like nothing happened, or is this a case of no backsies? That's when the host voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 이런 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. 관리자 나리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Don freaking out. I don't know what to make of that. Because if it was like full blown Sancho, well, I guess it's still Sancho. But if it's still full blown Sancho, I don't think she would freak out as much. Don Quixote ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there. But it wasn't an abnormality or a distortion. I didn't feel anything like that around here either. 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. Yeah, it seems like it was a person that got mutated. 조롱하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 무엇인지 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저거 제목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Wait, same type of coin we received is hanging on the entity's neck? Did this used to be one of the candidates? Another demonstration of Mersal's impeccable observation skills. 정말이네요. 왜 목에 동전이? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? Yeah, sure, okay. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. You are not a candidate from the sound of it. I don't think duct tape's gonna hold her. We're gonna need something else, a staple gun. The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 네, 방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Honglu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. Yeah, we kind of figured that. 홍원의 죄인들이죠. Oh, the thing here changed like immediately. Chamber of the Condemned? The Condemned howled madly as they charged at us. Okay, well, we don't get a choice. But if they have coins, we may as well beat them up. Why did we have to fight them? I don't think we had to fight them. Rupture. Okay. Convert the third at 50% HP. Convert the third coin to an unbreakable. Unbreakable coins just keep on popping up everywhere, and I absolutely hate it. Oh, this is an unfocused battle. Okay. Go Unga Bunga, everyone. 나라도 그렇게 했으면 되지. 이만하면 훌륭하군요. It is, you know, now that I think about it though, it's kind of interesting that if you use IDs from a later season when you start the game or like catch up in the game, you're all already overpowered.
even if your level is not higher than theirs and the current Canto you're using, just because all the mechanics are so much different than what they used to be. So it kind of makes it easier to catch up. Still takes a long time, but it's still easier to catch up. I don't know, I just find that interesting. Some people might call that cheating. I call it fast tracking. With a simultaneous click, the coins hanging from the condemned neck clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. You don't have to fight people. Well, not the candidates. You don't have to fight other candidates. You can fight these guys and get coins also this way. 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고. 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Honglu said. 홍원의 죄인이라니 그게 무슨 소리였는가, 홍루군. 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 영원 무궁에 한 걸음 더 가까워진 것이다. I'm assuming this is how the Heisho also become like animals. 판에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은 적이 있어요. Secretive and valuable boluses that got the head's attention. Despite being so deep underground, the head sees everything. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거군. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. I'm pretty sure they did this in LULcorp also. 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. 분명 홍원이 원하였던 불로 장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. 보고라 보니 왜 이렇게 늦었어? 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. Wait, who are you again? 왜 형만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. 가문의 옥이라서 그런가? 야, 가환. 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? Oh, this is the guy that absolutely hates us now. Oh, I thought his stature looked familiar. This is the guy that absolutely hates us now. 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. The one who lasts the longest without dropping the ball wins. Okay. 그런 놀이를 왜 해? 어? 재밌잖아. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데. A bowless making game. That's a thing kids do around here? 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. What the heck is even a bolus? 안 돼. I just know bolus do different things, but what the heck is a bolus? 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. They shouldn't play a nerdy game. 형도 낄래? 화나. 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 깰 처지가 못 되는구나. Oh wait, no. You're this. Wait, who? Okay, I got confused. I confused this guy for this kid. 내가 가면 규칙 위반이라고 Unless. 배우기가 한 소리 할 거 아니냐? Chinese alchemy. Chinese traditional medicine. 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자.
그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 조급함일 줄은 내 알고 있어만. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? If I'm not mistaken about what the Heisho are, like Chinese zodiacs, 13th, they're trying to make cats. They're trying to make cat girls, and the head says no to cat girls, and that's why they all went down. 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지기 힘들지. 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나. 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공가의 조력만 있으면 충분히 도전해볼 수 있는 영역이라는 뜻이야. 공가는 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역의 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. I mean, they technically have tigers in the Chinese zodiac, which is basically already a big cat, but they don't have a cat proper. But I think they have. Do they have a dog? Actually, now that I think about it, I don't know. I don't know. I just know that there's 12, and they don't make any sense to me. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유족과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. Okay, I think I kind of understand now why they're in this box. It's basically so secretive. They have to be contained in a box. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 줄 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠소? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. And the baby will die. 오늘은 이만 돌아가자꾸나 보호가. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. I knew it! I knew Granny was evil. Look at that face. That face is like... Well, she said it herself. Bait has been given and bait was taken. The 13th Heisho was not supposed to be a thing, and that's what killed them all. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. Never trust old people? We can trust the purple tier, right? Purple tier is okay. You should be okay. The offer must have been too tantalizing. Grandma, why? Okay.
Explain, Grandma, why did you want to get rid of the Kong family that badly that you had to like dangle this thing in front of them? The thing that probably would get them annihilated. I guess we'll get it from you later, but Grandma was always evil, apparently. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐 하자꾸나. 선인들께서 기다리시겠어. And Dayu saw that also. Lin Dayu had peered into the memory as well with the rest of us. She fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 그날은 오라버니가 이겼지요. Okay. Why is that the first thing that you mentioned? 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다. 모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이 손바닥에 난 색채기가 따갑다고 울상을 짓고. 그랬었구나. Honglu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? Yeah, I have a feeling. 대혁, 아주 옛날에도 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? She just wants to know, Honglu. 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Honglu, are you okay with seeing all these memories? Honglu tilted his head to the side curiously, as though he could understand why I asked such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. Alright, see you later, G&G. The memory's gonna come anyway, so 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 홍루군의 기억으로 미루어 보아 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. Except for Granny. Except for Granny. 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. The thing about Ahab is manipulative. She gaslights like crazy to the point where you kind of believe in her regardless of what she says. Meanwhile, Granny is manipulative in a way where you don't know what she's thinking. She's sneaky. That makes it a little bit worse than whatever Ahab is doing, I think. 하지만 제가 They're both 기억하는 bad, 본가의 though. 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도
그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아 있습니다. I'm just glad Dayu is talking to us compared to when we first met her earlier. She was like, nah, I don't want nothing to do with you. And now it's like, okay, maybe we can open up a little bit. She's so easy about it. 참담함. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. 그쪽도 어지간히 고생했네. Regardless of these revelations, however, the family hierarchy war was still going on. So we need to get out of here. So with Gregor's succinct words of consolation, we move on from the area, away from the rising walls. Yay! 3 more coins. I don't think there's a cap to this either. How many coins do we have? Q is second. We don't know who first and third are. Okay. What is the route here? I guess I gotta go to these question mark rooms. So let's go to the bottom one first because it's closer. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. I'm gonna go through all of them anyway. Might as well grab everything. 카론, 기다리는 거 못해. 100초만 기다려줄게. 목을 떨궈주마. Oh dang, one shot? Are they that weak? I guess I should check what level they are. Ooh. That's okay. 48. Okay, so we basically win regardless anyway. They're not meant to be much of a hindrance. Okay, bye-bye. Ah, come on! Greg, they had 1 HP! They had 1 HP, Greg. It's like that thing with Mushu. They were basically 3 feet right in front of you. 귀찮은 오이가 문질러진 모양이죠. 찾지 못할. 우선 순위를 잘 분별해서 잘라냈길 기대하겠습니다. Alright, what do we have here? Oh, this is connected. You must be Jiabao Yu and his clan, right? I got separated from my faction when the wall suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? If you help me out, I'll look out for you when I become the family hierarch. Okay. Come on, man, help me out. Choice unlocked with a worn entry card. Ooh, let's do this one then. This guy's pretty annoying. But we don't have any reason to pick a fight with him when we don't know how many fights we've got ahead of us. It's not like he's being aggressive. Instead of starting a fight, I hand him the use entry card. What? Maybe I shouldn't have done that. We also picked up something like that, but it turned out to be pretty useless. Here's hoping one will be better. Well, I guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it, up to you. Also, I picked up this weird bolus from another candidate. Seemed a bit fishy to me, so I guess I'll let you take care of it. Well, that's all. Hey, I won't go so easy on you the next time we meet, so watch yourself. No, we lost the entry card. I guess we didn't really need that past the first area. Oh, red entry card. What do we all have? One ally with the least SP heals 10. That's pretty good.
And then I guess this opens this area. Let's go up here first. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 등장! Oh, it's these things again. 평소 지휘 실력을 확인해 보죠, 따태. 일기당천 해보십시오. They look so much bigger than us. I don't know why. Is it because they're like actually bigger, or they're like hunched down on the ground? 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는. 일처럼 빠르게 하는 편이 답답한. 자세가 전투 감각 하나만 그만. 남자가 물러나거나 이제 도통 알아들을 수 없는 감사를 주신다. 수감자 빈틈 투성이군. 그간의 전투 경험이 있어. Oh, there's some red lilies here too. I didn't see that until now. 적합한 조치였습니다. 빠르게 처리하지. 시비수에게 명령하라. Maybe it was just that one. Why are there red spider lilies in this place? Ooh, 2 coins. I guess it's worth going through them. What's this? There are several talismans glued to the wall. I can feel the wind blowing through the barely visible cracks on the wall. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here. The sinners take a moment to investigate the room and find a wall with conspicuously arranged talismans of different colors. Oh, this must be the colors that match each of the cardinal directions. Looks like we'll have to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling them? You must. Who wants to do it? Oh. Which one should we remove next? Okay. There's something written on the blue talisman to the west. Looks like it's indicating that this is the first talisman to be removed. When I remove that talisman, the walls begin to shake. Blue, then red. So north. Remove the north one. Okay. And then yellow. I thought this would be like we roll for it, but you actually have to pay attention. Center. Okay. And then white. So that is east. And then the last one. And we get 2 more coins. And a map. Ah, it looks like we have to be up here. Alright, so let's focus down here first then. I'm wondering if they were trying to like make a plant bolus, because that's basically what seems to be happening in this area. Sure, that's fine. Let me see. Let's actually go red first. 그렇게 시원하게 쳐. 전투 감각 하나만 수감자가 되어 훌륭하긴 하군. 자세가 무너졌는지 자도 감사 알아들을 수 없는 말투만 붙여도 좋겠어. 4번 수감자. Come on, Dawn, don't lose this one. Ah, that didn't do a whole lot, did it? 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 Let's see. 3 and 4. 부수적인 효과를 했었죠. 목을 떨궈주마. And it's just Hong Lu that actually gets the attack bonus, not anyone else. I just noticed. It did say that. I just forgot about it.
자세가 뭐는 자비에 감사하도록. Let's see. I didn't see if we got the. Oh, JQ is still the second one. Let's get this next. We enter a new room and see a bound prisoner next to a bolus on the table. Okay, so this is what a bolus kind of looks like then. They're just balls. Hello, Brian. Crap, I missed that. Click through all of this. What did it all say? There we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Ah, now we have enough people for this special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table. Observe it well. It's a bolus currently in development here at H Corp. It is yet to be commercialized for mass market use. Apparently it can help restore your vitality once taken, but let's see how true that is, shall we? Do you think it is a successful new product, or is it a failure? Now's the time to place your bets with your coins. Is it a success or failure? Oh, geez. I think it might be a failure. I don't want to bet that it succeeds. Others bet success. How many coins do we wager? I am gonna wager. I'm gonna wager 1. I'm gonna wager 1. Alright, let's check what happens. The prisoner swallows the bolus and immediately begins screaming in pain! He drops to the floor unconscious after wildly writhing and thrashing for about a minute. And then? It was a failure and I only get 1 coin! The candidate who bet on it with being a failure gains the coins, while the candidate who bet on it while being a success. I just got 1 coin. It was not a success. I don't know if it would always be a success, but I wasn't gonna risk it. Let's check this one over here. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess the augmented qualities of H Corp. They will most likely provide some advantage in the battles to come. Which should we pick? I'm not really sure which one I want. I am partial though to the red spider lily because I've seen way too many spider lilies during my trip, so I'm gonna go with that. The flower transforms into a small bolus and the other flowers blossom in the mirror. Let the prisoners rest in peace. We move on after paying our respects to the dead. What does this do for us? The red one among allies who lost HP. One ally with the least HP gains deals missing HP percentage damage. Ooh, that's not bad. Every start turn and inflict 3 rupture. Nice! If you didn't have rupture, that might not help you so much. Alright. Let's get some more resources here. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 Ah, crap, I have no choice there. 심하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일처리 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. I mean, the difference between 1 coin and 3 coins isn't huge. So I'm not too bothered by not betting more. It's just, you know, that feeling where you could bet more, but you don't because you don't know if it's actually gonna succeed or not. Hey, not bad. Let's see, who is hitting this first? Hong Lu. Oh, we can't flash it, I don't think. That's okay.
대성공이야. 다른 신나. 자비의 Gregor for the cleanup. 무얼 잘못했는지 Gotta 아는 appreciate it. 시작했어. 이제 깨우치시길. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Let's see. How many we get? Just one. We are at 16. What is the... I guess we'll look at the standings afterwards. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 이 기회에 일기당의 시비수를 다른 신나. 노래 가라. 승객들, That was 뭔가 기분 cool. 좋은 일이라도 있었던 거야? We don't have a lot of red, but we have everything else. Who has orange? Do you have orange? Oh, you do, but it's not there to get. You know what? We'll go top. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. I'm gonna see if red lands. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이 됐어. I should probably not use Honglu's S3 if I want to get anything else. 이만하면 훌륭해. 자비의 감사도. 무상은 없음. 불끄덕 지원할 뿐. 자, 악은 이렇게 정화되었네. Oh, wave 2. 카론도 깜짝. Let's see, do we need greens? We don't need a whole lot of green. 불가 위야. 막아내지 못해. 내 뒤로. 탑봉참. 자비의 감사도. This better be at least 2 coins. Need to squeeze that 1 extra % of damage. 말투만 고치면 딱 좋겠어. 4번 수감자. Let's see, is there anything here I want to get in particular? 기꺼. Dawn was so far down the line, we may as well just kill this thing. 회풍. Yay! I actually got 2. Alright, what's in this place? Wicked Deathrite Monk. Why do you give me these guys, but not who they belong to? 내 명을 들은 시비수 결집이다. 여기는 인기척이 있군요. You look like you're about dead. 하필 지금 다른 후보자를 마주치다니. 왕시가의 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 가치우 그자에게서 겨우 도망쳤어. Oh, I'm surprised you even survived him. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 와서 동전도 거의 다 빼앗겼어. 그자가 모은 동전 많아 보였나? 그래. 버리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. Oh wow. 난관이군. 가보. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이러는데
너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? Nah, we gotta do this too. 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 죄송해요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. Right. This guy would not be a good ruler anyway, because they're like begging on their knees right now. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. It'll make you feel better. That's just you, Heathcliff. Heathcliff likes just to beat people around. 제 마음은 언제나 괜찮았던 걸요. 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보 네 것을 빼앗아 다시 기회를 잡겠어. 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 곧해야 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없어. Wang Keishan stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네, 여러분들이 그러시다면요. I beheld two different eyes. One of Hong Lu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Da-yu, swirling with a kaleidoscope of emotions. Well, she's definitely not going to help us. She's just going to stand there to the side. And that's okay. Oh, wow. Actually starts with some damage taken. Interesting. Everyone's got Rupture. What's this Omen Talisman? When dropping to 0 stacks, take gluttony damage and SP damage equal to Rupture potency on self. Then expires, max 20. When losing Omen Talismans, gain Rupture potency equal to number of Omen Talismans lost. Oh, I see. That's kind of nasty. Let's, we can probably ignore these two for now. Let's go after everyone else first. Let's go after the ads, actually. Unopposed. That's okay. Let's have you counter that. This one too. Hold up on that one. Alright, everyone's set up. I don't know what you're doing with your team over here, but they look like they're already half dead. Being mummies and whatnot. Oh, wow. I actually lost that one. 모든 것에 견뎠어. 승객들, 뭔가 기분 좋은 일이라도 있었던 거야? Okay, we good here? Why are we going after this guy? We can ignore him. Who's going after him? You and you. Unopposed, that's fine. Gang up on one. We need to get rid of this. Oh, I think he's about to be staggered. If he does get staggered, we might want to go all in on him. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Is there actually straight up magic in this universe? Because I always feel like it's not really straight up magic. Oh, jeez, they keep on coming. 아니야. No, I think he retreated. Oh, he retreated. So even if I
Oh, Alright. Alright, that's annoying. I don't know. I feel like even if there is straight up magic, it's just an extension of technology. Because everything seems to be technology based around here. Could be wrong. But that's what it feels like. The only one that looks like basically straight up magic is anything in the outskirts, one. And I guess the blood fiends. Because how do you explain vampires? That doesn't make any sense. But the outskirts are not important right now. So we don't really hear about it. And I'm okay with that. I don't need a lore dump. I just need a lore dump as it comes. Okay, come out here. Where are you? The guy is escaping, and let's see. Let's focus this one down. Distortion egos? I guess technically speaking, distortion egos are kind of magic-ish, but distortions came from trying to make egos, right? We have seen people that live in the outskirts. Yes, I remember them. I think they also both died. So, I mean, it's still egos and distortion are still based in technology, but the thing is, it's like a perpetual motion machine right now. It is not going to stop unless somehow we figure out how to like stop it. Yeah, failed to manifest our egos. No one is staggered. Interesting. They're not too tough. They're just basically cannon fodder for more resources. But they are kind of annoying. Because they don't go down too easily. Have you played Ruina? I have played Ruina and I've beaten through everything, even the post-game. Do I remember much of it? Not really. Not really. I'll be perfectly honest, when I was playing Ruina at the time, half of the stuff that happened there basically went over my head. I didn't understand a lot of what was going on. I tried, but it didn't really click with me until way after, when I started watching other people. Because my mind was basically just stuck in game mode and trying to figure out all the mechanics and stuff, and the story just whooshed over my head. Zhao and Philip? Yeah, what about Zhao and Philip? I know Philip got his incomplete ego first, and then turned around and became a distortion. Like, seriously, dude? And Zhao got her ego and basically kept it. There's a 50-50 chance distortions are either a certain robot lady's fault, or they were always the capacity for them to exist. True. This is also true. I mean, it could also be thanks to the robot lady. Maybe thanks to the robot lady, not everyone is becoming a distortion, because it seems like, at least in Ruina and LobCorp, it almost felt like, you know, Carmen was doing everything for good reasons, but suddenly Carmen, now in Limbus Company, is basically the Antichrist. Basically, because she's like somehow still exists in the world, but not, you know, not there. And
taunting everyone to becoming a distortion, or at least those who are basically on the edge. Zhao actually heard something called the voice of distortion. Oh, so it was actually foreshadowed way back then? I definitely missed that, if it was back then. We took Wang Qishan's remaining coins and now they're eliminated. 그래도 뭐. 이대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 죽을지도 몰라. 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. 무시하고 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. 너는 몰라, 가보. 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던 그 싸움을. 맞아요. 저는 모를 거예요. Dang, Honglu, that's kind of brutal. 앞으로도 그럴 거고요. It's like, it's true. It's true, he'll never know. But that's kind of brutal. Without a reply, she shambled out of the hallways weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고. No, it's not because he's not a nice guy. It's because he's just not there. 생각했던 것보다 어려운 사람이네요. 홍루 씨는. 그런가요? 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. 네. 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 같이요. Yep. 그자겠구려. We are probably gonna have to fight him. That's not gonna be fun. 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어요. 아, 이게 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. I forgot you existed. For a moment 확실히 there. 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. 그건 그렇고 실험실 여기저기 포스터가 많이도 붙어있군. 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐? 네, 맞아요. 연구자들은 꼭 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 한달이나 했단 말이지. You probably have a bad experience with that, Gregor, but that's just part of science. You gotta present your research to other people so that they know what we're working on. Not to show off, though partly also to show off. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 뭐야 이거? 왜 멀쩡하냐? 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 것. So the posters aren't part of the taboo. 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. 네? 그럼 어떻게? 단순합니다. 이 실험은 공멸일의 원인과는 관련이 없다는 것이죠. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 계략까지 꾸민 채로요. 기억이 나요. 좌편 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. 그런데 가모님, Oh, 왜 dang. 부목도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? I wasn't expecting a random mob in, again, traditional Chinese clothing, but also a researcher. That just looks so out of place. I get it. This is the theme. This is the costume for this area, but it still looks weird to me. 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 중요한 실험이야. 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원의 옥이 있어야 하지 않겠느냐.
That's not why you brought him here, Grandma. What's the real reason? 그렇군요. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. 그저 존재하는 것으로도 가치가 있으니 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠? 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. It's the lower part, it's the sleeve and lower part of the clothes makes it look like she's wearing a full body towel. We're not talking about kimonos, right? At least in Japan it's called kimonos. In China it's probably just regular robes. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. The time is near where they're gonna get annihilated by the head. 이제 머지 않았어. And Grandma's so happy about it. She's a sneaky one. 4 coins! That's pretty good. What's this? Effects only apply to number 1 and 8 deployed identities. 8? That's not even the main team. After attack, if the target is defeated, gain 2 potency and 2 poise count. Okay. For this encounter, each unit gains 1 offense level for every 1 enemy that is defeated at the after attack timing? What is the after attack timing? Oh, I'm assuming that's like, is it does rupture count as after attack? I'm assuming burn does. And if I don't have any burn, that might be a little bit tough. Oh, going lower. 네, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. It looks like today's cardio day for everyone. Yeah, I bet. I bet. I'm assuming there's only 2 floors? 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다. 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. 뭐라는 곳이었던 걸까요? 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳에 남겨진 것이 하나도 없다는 것이다. This is where the main taboo was done. 네. 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다. 금기와 관련된 모든 것이. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. Otis gave us a consistent and constant stream of encouragement as we moved from room to room. I didn't think to look at the placing. Does it matter? I don't think it does. Save! Ah, I see. I see the shape of this floor. We're doing the trigrams now. How very Chinese. JQ at 50. Where's Xijun? We are at 22. Third place is 25. Interesting. All right. Oh, an empty space. Those exist. Give me whatever this is. No wisdom nor virtue can change the past and the future, and human connections and fate make strangers of neighbors. Welcome, candidates. Congratulations on making it to the basement. Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins than all you want? Yeah, I can see that. In fact, there's so many opportunities that there's one right under your feet in that hole. Who will dare make the dark descent to claim the coins? The hole leads into a pitch-black darkness of the building ruins. We don't need to go down there to know that it's probably a pretty risky trek. We do need the coins, but this might be too big a risk to take. What if we get injured or even worse, killed? Well, what should we do? Jump in. Who's jumping in?
Oh dang, there is actually no good choice here. Ishmael, it's your turn. Oof. Oof. Ishmael runs past the other clans and begins to rapidly descend. Alright, looks like everyone's rushing ahead. Let's see which of the contestants will grab the coins. Loud noises echo from the dark, then something large crumbles. We only hear the contestant screaming. Did something go wrong down there? Just as I begin to worry, a candidate crawls out of the hole alone. Ishmael didn't return. We need to find their remains and turn the clock. So we hurriedly descend down the hole to look for Ishmael's body. Oh, Ishmael insta-killed. Oh, jeez. 다시 해볼게요. Can we try that again? No, we 다시 can't. 해본다니까요. And we already healed. So that means she's out. Oof. Who's number 7? Oh, okay, so we get Mersal to take her place. 종의 이름으로 지금 이곳에 등장. You can go back to the checkpoint. Oh, I didn't think about that. If you go back to the checkpoint, do you have to do 내피랑 먼저 갈 거야. all those other what do you call it, nodes again? Or do they just revive? And we get another chance basically. Because I don't think I've ever tried going back to a checkpoint unless it was the final boss. They revive and you have to do the checkpoints that have battles only. Okay. We'll do that then. Though I think I might want to keep Mersal here. Just because he's going to give us some resources that we don't have. So I don't mind actually losing Ishmael for this one. We'll probably get her before the next big fight anyway. 그간의 전투 경험이 있은 괜찮은 보이가 번질러진 모양이죠. 빠르게 처리하지. 우선순위 잘 정리해서 장난의 길 Okay. 내 뒤. 우와, 카른도 깜짝. All in. 일기당천. 해풍. 자세가 모르겠네. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에. Okay, where are we now? Oh, we didn't get any coins for that one. Oh, that's right, because they were just other mobs. That's alright. 햇대에서 내려 전장으로. We found more of the condemned Hongyuan in this room, who were in a similar state as the ones above. You could have tried the encounter. I'll pass. It's fine. The most I can probably get from that is maybe 3 coins anyway. And unless it affects the, what do you call this, the ending of this dungeon, I don't think it's a huge deal. Plus 1.5% more damage isn't really going to be that huge, so I'm okay with it. Draped around their necks were more coins. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새끼나 정신이 멀쩡한 놈들은 절대 아니야. 이성이 제대로 남아있지도 않구려. 허면 이 벽에 남은 끔찍한 자욱의 정체는 저들이 탈출을 소원하며 벽을 긁어댄 흔적으로 보이는구려. 실험당한 죄수를 데려다 놓질 않았나. 아니, 애초에 사람을 그딴 실험에 마음대로 갖다 쓰는 것도. 도시에서는 흔한 일이지. 당장에 니놈 저택에서도 있었던 일이지 않나? Yeah, the same thing happened in the manor, but that was Kathy. Not the family. 본인을
이자들을 해쳐 동전을 약탈하는 것이 영 꺼림직하네. 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기보다는. Don Quixote did not finish her sentence, but we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Don Quixote now knows that the world is not as black and white as she used to think, but you still have to defend yourself. I doubt she would simply turn away from all this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she when the prisoners and we were all treated like nothing but entertainment? With the spectators watching us from so high up, when all of this was just to select the family hierarchy. Because Chinese families, that's why. It's a dog-eat-dog world out there. Or more like Chinese royal family? I don't know. They're definitely Chinese nobles. Alright 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. 아르카나 빛! 대성공이야. 가는 신이 노래 부를까? 내 뒤. 자비에 감사하다. Nice. 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. Finish them. 적합한 조치였습니다. They need to be put out their misery. 회풍. 자세가 모르겠니? 그렇게 시원하게 처리하니. It's always funny whenever Honglu uses his S3 일 처리는 and 빠르게 하는 they just 편이 die from it. 덜 답답. Like dying from aura. 용서해 주십시오. Oh, this is what happened before. 너무 무섭습니다. 제발 이대로. And Honglu saw all of this? 할머니, 이게 무슨 소리야? No, Honglu did not see this. 사람들이 울부짖는 소리가 들리는 거예요? But he knows what's going on. 호가 아주 오래전에는 말이다. 사시가가 모두의 위에 군림하던 시절이 있었단다. 다른 가문들은 고개조차 똑바로 들지 못했어. 할아버님이 대관원을 거니는 날에는 모든 가마가 움직이지 않았고 그곳의 모든 시종은 오로지 그분이 지나가는 길만을 따라서 보필하였단다. 누구도 그분의 말에 토를 달지 않았어. 할아버님의 명에 따라 홍원이 뒤바뀌었지. 하지만 저들은 마치 내게 은혜를 베풀어 준 것처럼 사해롭게 굴고 있으니 자, 4번 개체의 반응은 어떻지? I'm assuming Grandma knows what's happening here. But why are her eyes also closed to this? 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤 한 시즌을 건조시킨 후 2번 개체에 주입하도록. 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시 무작위로 섞은 뒤 번호를 붙여야 한단다. Shuffle the ingredient labels randomly before numbering them? What? 알겠습니다, 가모님. 13번째 흑수를 만드는 실험이라니 저도 빨리 결과를 보고 싶군요. 이제 모든 재료의 뚜껑을 덮어놓아라. 안대를 풀 것이니. 자, 눈을 뜨거라, 보호가. You wanna show this to Honglu? 하지만 저렇게 고통스럽게 울고 있는 소리가 들리는데요.
Dang, Grandma is really, really, really trying to traumatize this kid for I don't know what reason. 그래. 그러니까 떠야 하는 것이다. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. Grandma, why'd you do that? 무서워요, 할머니. 이런 거 보기 싫어요. 저 사람들이 너무 아파하고 있잖아요. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 네가 무서워하든 슬퍼하든 앞으로 쭉 고통받을 존재란다. 보호가. 그러니 네가 할 일은 이들을 계속 바라보는 것이지. She looks way too happy for this. 하지만 전 보기 싫은걸요. 밖에서 대옥이랑 환이랑 놀고 싶어요. 보석은 올바른 장소에서 가만히 빛을 발해야 그 쓸모를 다하는 것이란다. A gem is only useful when it sits and glimmers wordlessly in its place. Okay, what does it have to do with Hong Lu other than he's not supposed to do anything but watch? 앞으로는 더욱 자주 오게 될 것이니 눈에 계속 담아두거라. 도련님, 무슨 일이세요? 왜 그렇게 안색이 창백해지셨어요? Jiren doesn't know. 오늘은 대우가가씨랑 가완 도련님이랑 연날리기 놀이를 하기로 했다면서요. 대우가가씨의 연이 도련님 걸 끊어내기라도 했어요? 수빈, 나 그곳에서 엄청 끔찍한 걸 보았어. 사람들이 아파하면서 울부짖고 있었어. 그리고 막 도와달라고 하는데 아무도 안 도와주고 더 아프게 만들어. 그게 무슨 소리세요, 도련님? 사람들이 어디에 있다는 거예요? Actually doesn't know. I guess no one would. 할머니가 계속 나 데리고 가는 그 실험실 있잖아. 그곳은 공가의 새로운 환을 만드는 실험을 도와주러 가는 거였다면서요. 그런데 왜? Also, Hong Lu, that was probably a bad idea to tell her. 몰라. 새로운 흑수를 만든대. 중간에 계속 내 눈이 가려져서 나는 사람들이 우는 것만 보았어. 어떻게 그런 일이? 도련님, 이 이야기를 저 말고 또 누구에게 했어요? 수빈에게밖에 안 했는데 왜? That was probably top secret. You shouldn't have said that. 그럼 이제는 아무에게도 하셔서는 안 돼요. 알겠어요? 왜? 나는 무섭단 말이야. 더 이상 그곳에 가기 싫어. 도련님, 제가 더 도울 일이 있을지 알아볼게요. 그러니까 그때까지만. 지금 생각해보면 스빈도 저처럼 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐을 거예요. 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 안타깝게도 그때의 저는 깨닫지 못한 것이었죠. 지금 스비는 The Jiren's memory was nothing like the Jiren we just saw a few hours ago. Hong Lu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 해주곤 했었어요. 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무것도 느끼지 않기로 결심했나 봐요. 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 지금의 모습이 더 나을 수도 있을 테니까요. And Dayu also saw that. What do you think about everything now, Dayu? You're probably the farthest removed from all of this thing. 저는 옛날 수빈의 모습이 그립습니다. I also miss the old Jiren, even though I don't know her that too well. 비록 그 모습을 그리워하는 건 저뿐인 것 같지만요. 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질적인 실험이었던 건가? 네. 이전에 진행했던 실험은 일종의 눈속임이라고 하셨죠. Okay, so she was doing the actual 13th Heisho experiment, but
the Kong family was led to believe they were doing the 13th Heisho experiment, but actually it was something else. Gosh darn it, Grandma, why? President Jiren now has a vine arm and animal feet? I don't think I saw that. 동시에 두 가지의 다른 환을 만들고 있었더라. Not that I noticed anyway the last time we saw her. 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 정도로 환에 능통하신 분이니까요. 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 관리되어 부회자가 함부로 알 수 없다 전해 들었습니다. 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 한들 새로운 흑수를 만드는 건 전혀 다른 차원의 문제였을 테죠. 애초에 가모님이 진정으로 만들고 싶었던 것이 13번째 흑수가 맞았을까요? Yeah, maybe Grandma wanted to make something else that wasn't a Heisho pack, and that was just a cover word for whatever the heck she was doing. Got 2. Clash power up for 3 turns after substituting in. I see. Not that I think I'm gonna be doing any substitutions, but... Hey, look at that! There's a checkpoint right there. And Ishmael's gonna come back to life. It's okay. It's alright. She'll be fine. I had a feeling that their checkpoints weren't gonna be too far apart. It's probably because there's so many fights here. But they didn't do that for some reason back in Don Quixote's chapter. I feel like the checkpoints were maybe not too far apart, but holy crap, the fights in between were brutal. I think only because I got like some gifts that actively worked against me. Like, sure, they made me stronger, but I was also bleeding to death. Did not like that whatsoever. I'm surprised I even beat the dungeon with those things. That's a lot of counters. And despite all the counters, we still keep attacking. Staggered? Oh, not staggered. Problems with Don Cantos with the unbreakable coins. It was the first time we saw unbreakable coins, yes. It's like, what the heck? What the heck is going on? What's this? We enter the room to find a condemned of Hong Yuan bound to a wall. In front of him are several punitive weapons like whips and batons. The man who sits before you is a prisoner of H Corp. He is condemned to have committed a grave crime. Punish condemned candidates and you'll be rewarded with coins. What should we do? We won't punish them. Refuse to play by their rules. I don't know about that. I feel like I feel like this is bait. At the same time, I kind of want it, but also at the same time, I'm like, what is actually going on here? I'm not sure. No rules. Just give me the bat. The prisoner already seems to be in a great deal of pain. A side effect of some experiment. Sure, he's supposed to be one to condemn, but I don't think we have either the reason or the right to punish him. After a brief discussion with the sinners, I decided to end his suffering right there. Win battle to gain coin? Oh, okay. That works too. I don't know what's worse, this or just beating them up.
그렇게 시원하게 처리하니 그런 맛이는 일 처리는 빠르게 하는 방법이지. 전격발. 내 뒤에 바람 들어오는 대로 집결다. 네 약점. 합봉창. 전투 감각. Oh, that was quick. 수감자가 되어도 훌륭하긴 하군. 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 Oh, 3 딱 coins, not bad. 좋겠어. 4번 수감자. Wait, how many do we have? 28? We're always behind third place. What the heck? 길이 같으니 거들어주지. 카론, 기다리는 거 못해. Okay. 100초만 기다려줄게. Refuse to punish, you gain more coins. That is kind of funny. 그렇게 시원하게 처리. Try Railway 5. I probably should do Railway 5 before Canto 9 drops, huh? Like, I don't know if I'm gonna stream it though, because I have some other things I need to take care of. But yeah, I should probably do that before the reset. It's probably gonna like go away, right? 사랑으로. 이 정도쯤이야? 승객들, Okay. 뭔가 기분 좋은 일이라도 있었던 Maybe 거야. let's go here, here. Oh, there's 3 on that one. We just need 1. We just need maybe 2 at most. How much HP? Just 1 is fine. 만만치 않겠군. Railway 5 took you 3 weeks? Is it that hard? Well, I'll do what I can then. I'll do what I can. If I miss it, I miss it. I lose some rolls, I lose some EXP materials, and that's okay. Need 2 teams to complete it? I think I have 2 teams. I have this team, and I at least have a burn team. 관리자. 우선순위를 잘 분별해서 잘라냈길 기대하겠습니다. Okay, is that everything? Alright, heal time. Ishmael's back! Yay! What is here? Swift She family. Okay, another She family person. Ishmael. Crap, I need to like reorder this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not. Oh wait, no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First 2 areas of character team restrictions for section 1 and 2. Oh, okay. We notice a group of people approaching us from a distance. 짤랑거리는 소리. 저자도 후보자인가 봐. 뭐가 저렇게 화가 난 거야? 멀리서도 얼굴이 푸르락푸르락하는 게 보이네. Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the walls of the hallway. Who are you? And why does your team look like they came from Hunter x Hunter? This team is basically the Hunter x Hunter team. I don't know how else to put it. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더 버티고 있었다면 동전을 더 받을 수 있었을 텐데. 나 더 이상 잡을 필요가 없는데 왜 손이 있지? 그리고 왜 내 머리는
여전히 몽유에 달려있지. 정신이 완전히 나갔군. 이자는 버리고 간다. 아니다. 차라리 죽이는 게 이롭겠군. Dang, 다른 ruthless. 후보자들에게 우리 사정을 다 나불거리게 둘 수는 없을 테니. 경계심이 없는 애송이로군. 누군가 했더니 가복이니. Who are you? Introduce yourself. Not that I care. 오랜만이야. 사정. Oh. 세가는 아직도 주르니 없이 건재하고. No casualties. We had one. They came back to life. 아직도 이곳에서 동전을 얻는 전략에 대해 깨닫지 못했나? 그게 뭘까? 적재적소에 활용하는 거다. 모르는 반 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 두고 나오. I see. You use the rest of your team as bait. 인적 자원은 이렇게 응용하는 거다. 병법서도 읽은 적이 없나? The Art of War. Wait, the Art of War is also here? Wait, if the Art of War exists here, who's Sun Tzu? 하기사, 매일 방 안에 틀어박혀서 유유자적하게 바깥바람이나 쐬고 있던 너에겐 영 익숙치 않나 보지. I wonder if Sun Tzu is a color fixer. That'd be funny. 사실 반대야. 오히려 너무 익숙하니까 별로 하고 싶지 않은 걸. 편한 건 하나도 없이 재수가 없구나. Says the asshole. Come on. 내게 동전이 몽땅 뺏긴 다음에도 같은 소리를 짓거릴 수 있는지 한번 보겠어. All right. Let's put him in his place. How bad could this be? 카론, I'm seeing possible bleed, if not rupture. 100초만 기다려줄게. Charge rupture. They really like their charge ruptures around here. Wait, what? If this unit has 50% HP or less, sacrifice a random Shi mercenary to heal? Okay. I see what your game is, and I don't like it. We're gonna get rid of them anyway, but still. Oh crap, I forgot to set up... I forgot to set up Faust and Yi-Sang. 빈틈투성이군. 스켈레터. Okay. Bro thinks he's a blood fiend, so you know what? I didn't think about that. I do kind of want to see how he does it. It might be blood fiend-like. 대성공이야. 다른 신나. Oh, we actually got rid of one. Alright, so... Huh! No one's going after the staggered one? Really? And we are clashing with everything. Okay, you know what this means. Oh no. I was gonna go and use an ego. I shouldn't use an ego here. We gotta save that for later. If that's the case... Just go for it. We'll leave the guy alone. Oh crap, I forgot to set up, I forgot to set them up again. I need to do that next turn. Still doing well though. Ooh, those are some high rolls. Ooh,
제가 괜히 먹을 것들을 Alright, 사들고 오는 let's 것이 actually start setting up. 아닙니다, 단테. 이런 부수적인 효과를 기대했었죠. I do kind of want to get through all of part 2, yes. So that, I'm assuming, is the entire dungeon. Let's see. I think I want to keep purple, right? Yeah, I want to keep purple. Crap. Let's see, who are you going after? This one in the back? And we are good. 빠르게 처리하지. 내 뒤. 자세가 뭐는 거니? 자비에 감사하도록. Is he almost staggered? Not quite. I think Honglu might be staggered. Okay, they have some pretty high rolls. We are losing. Oh, there's a stagger. I think we should go all in on him. Doesn't matter what everyone else is doing. Wait, you're not staggered? Oh, he just kills them outright. Oh, okay. I didn't realize that's how it's gonna work. If that's the case. Do we use this here? We need Yisang to do... Nah, I'm not gonna do an ego. I really want to save it for a harder fight than this. This is like nothing. Let's see. Let's go there. Ah, the first roll is huge. I see. Right. Let's have Dawn go over here. That's okay. Do we want to actually use an ego? Yeah, I probably should use an ego because I don't want this to connect. Sure. I'll be forced to use an ego. 저 해충들을 도려내라. 이제 깨우치시게. There's one down. And Honglu is prioritizing killing him. Ooh. That's actually pretty bad. Ooh, almost at a second stagger. Which is not what I expected. 당신을 인도해주진 못해도 따뜻하게 안아줄 수는 있어요. Gotta love that this ego has such a high roll. 모든 것에 견뎠어. 그래서 카론이 Absolute 잘하고 death. 있잖아. He does have a decent amount of HP still. And because I keep on getting him past the stagger, it's not helping us. Not at all. Struggle. Everything is a struggle. Who is this? Oh, Gregor. Why? Why is it just neutral, Gregor? Let's see. 일기당천. 이제 깨우치시게.
I'm seeing his answer to immortality is just keep healing. Just keep healing. 전투 감각 하나만큼은 수감자가 되어도 훌륭하긴 하군. 17k HP in mirror dungeons? Dang, I don't usually go far enough in mirror dungeons to do that. Is there a reason to? Other than, you know, giving yourself a better challenge. Oh, there's a 207. I think Dawn just died. So did Ryoshu. Hey, guess what? You're the only one left. And you know what we're gonna do? We're gonna pile on you. We're gonna go all in. Let's see who wants to lead the charge here. Not you. Let's have you. Achievement banner grind. Ah, Jeff. Yeah, I forgot about that. Too much grinding for me. Can we get 135 HP before he gets an attack on us? Yes, the answer is yes. I do like the tactic of just going all in. 이거 횡재인데? 이 동전 좋은데 쓸게요. 내 동전을 고작 저런 놈에게. Well, you don't have a choice. You lost. 기권을 하겠어. You still gotta give your coins, dude. 사씨 가문의 후보자가 기권을 신청했습니다. 참, 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. Oh no, he doesn't? The number of coins he had at the time of his forfeiture will be reflected in his final ranking. Okay, so he doesn't have to give the coins up. He just keeps it. 뭐? 그런 게 어딨어? 그런 규칙은 없었잖아. 탈락자가 너무 많아져서 10명 아래로 떨어질 수도 있으니 기준이 필요한 것일 테죠. 기절이라도 시킬 걸 그랬군. 약삭 빠른 놈 같으니. 아버지, 죄송해요. 더 잘해야 했는데. At least you're getting something for being in the top 10. 벌성사납게 징징거리지 마라. 울상사나와 오라버니. 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. 대체 무슨 일이 있었던 거야? Ah, you, the things you didn't know. 나 이유 알아. 어떻게 알아? 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. Oh, it's not that. 그러니까 오늘은 누나가 좀 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. 난 이제 가볼게. 할머니가 곧 찾으실 거야. 좋겠다. 내가 만약 보호형이었다면 그 실험을 직접 볼 수 있는 걸 엄청 영광으로 여겼을 텐데. I don't know. I don't know. I don't think you think the same thing twice. Maybe. 할머니, 이 실험이요. 정말 새로운 흙수를 만드는 실험이 맞나요? 웬일로 네가 의미 있는 질문을 하는구나. 이야기를 들었어요. 흙수를 만드는 화는 그 흙수의 선임께서만 제조법을 알고 설령 가두더라도 알 수 없다고. 그래, 처음부터 13번째 흙수를 만드는 것은 불가능했단다. 조금만 찬찬히 생각해보면 모두가 알았을 것을. 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 공시가를 꿰어낸 것은 나였지만 그들의 판단력을 흐려지게 한 것은 마음속에 내치지 못한 탐욕이겠지. Wait, you're actually telling Hong Lu that you laid a trap for them? Is that wise? 어리석구나. 고단한 희생을 치를 생각 없이 고작
이런 쉬운 길로 새로운 흑수를 얻어낼 수 있다 여기다니. 그러면 처음부터 만들지 못할 걸. 왜? 보가. 저들은 한낱 빌려온 것에 불과한 권세를 청렴한 공덕으로 얻은 것 마냥 방자하게 굴고 있단다. 붕어는 본래 저런 자들이 함부로 해집을 수 있는 곳이 아니었지. 본래 주인이 될 자에게 내어줄 마음이 없다면 네, 직접 이룩할 것이다. Oh, I see. 할머니, 저는 무서워요. 이런 장면 보기 싫어요. 도와주세요. 보가, 이 경건한 계획에서 너는 반드시 필요한 보물이다. 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들에게는 입을 함부로 놀리지 않는 편이 좋단다. Oh, Grandma knows that he talked to Jiren. 수비는 어렸을 때부터 총명한 아이였지. 하지만 사리에는 박진 못했던 것 같구나. 그게 무슨... 차라리 이 편이 네게는 더 도움이 될 터이니. 오셨습니까, 도련님? Oh, this is where Jiren lost her personality. 다행이다. 나는 할머니가 그런 말씀을 하셔서. 그래서... 도련님, 수빈, 무슨 일이 있었어? I mean, it's like a complete 180. Yeah. 흑수가 제게 왔습니다. 저희의 주제 넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 머리가 베어졌습니다. Head was removed. Oh, right, she's got life insurance on her. 뭐라고? 다행히 사모님의 은혜 덕에 원상복구가 되었으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. Oof. 떨고 계시는군요. 차를 내어드릴까요? Honglu, I know you didn't know this was gonna happen, but oh, geez, that's rough. 빈, 나 무서워. 오늘도 계속. 어쩔 수 없습니다, 도련님. 그러면 나는 어떻게 해야 해? 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. 도련님, 이제 선인들께 문안 인사를 갈 시간입니다. 머리는 단정히, 옷가짐은 가지런히, 제비는 경건히 하고 다녀오세요. 용서해 주세요. So this is when Honglu started doing that stuff, where he's like, okay, I'm just not gonna feel anything. I try not to feel anything. Oh boy. 다시는 죄를 짓지 않겠습니다. 다시는 남의 방을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 음식을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 몸을 탐내지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. 말해봐. 만약 비밀이라면 귓속말을 해도 좋으니까. And this is when Honglu was dead to everything. 아무것도 아니야, 대호. 여전히 사람들이 떨어진다. He's not smiling yet. Oh dang, a fight right away? Okay. So heal, and then we go into a fight right away. Wait, can I go here? I cannot. You may not pass. You may not pass. Enter. Crap. Let's reshuffle. 7, 8, 9. There we go. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 Do you think you can finish this dungeon this stream? That's the plan.
I don't want to take more than 3 streams for Canto 8 if I can help it. So yeah, we're gonna do it. 그래도 말을 해주시지 그랬어요. Dayu, after seeing what happened to Ziren in that flashback, do you really think he could have done that to you also? You would have faced the same fate as Ziren. Think a little bit before you said you should have told me. 스빈 말고도 주위에 많은 사람들이 나를 두고 점점 달라져 갔지. 하지만 어느 순간부터는 스빈이 더 이상 나를 걱정하지 않아 하는 것이 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 바뀌는 건 하나 없었을 거야. 오히려 할머니의 보이지 않는 그림자들만 너에게 뻗어나갔겠지. So true. 그러면 너는 흐릿한 눈을 하고 웃는 법을 잊어버린 채로. So that was a good idea that he didn't. 나와는 더 이상 대련을 하지 않았겠지? Oh, this guy. The crazy guy. Right. The loud voice sounded so elated that it might as well have been ecstatic. 영케도 잘 숨어 있었네. You were looking for us? 설반 형님이군요. 저를 찾고 계셨나요? 맞아. 보차가 너를 찾기 전에 내가 먼저 너를 죽여버리려고. I think we need to kill you first. You're kind of loose cannon. You're crazy. 홍루가 정말 여러모로 인기가 많았네. Rhodia muttered, clearly taken aback. 그런데 저를 왜 찾으셨나요, 형님? 저는 동전도 많이 못 모은걸요? Honglu replies with a smile. 너. Because it's you? 너의 존재가 그 이유지, 보가. 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서, 아니, 몇 번은 이미 죽긴 했지만 너는 단지 운 좋게 태어나서 집안 어르신들의 예쁨을 받으며 편하게 살아왔잖아. 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 살 것이지. 굳이 이곳까지 기어들어온 이유는 발버둥 치는 우리를 눈앞에서 생생히 구경이라도 하고 싶었던 거니? I see. 보가, 가모님께 한 번만 말씀드려줘. I also see the voice didn't change much from the kid. 그래도 너랑 나는 보차랑 같이 놀았던 종이라도 있잖아. 아니면 너를 아껴주는 선인들 그분들께라도. 이렇게 빌게. 난 싸움 같은 거 싫어. 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 내가 해줄 수 있는 건 없어. 제발. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 어두워질수록 더 위험해지니까. 아무리 그 생글생글거리는 꼬락서니로 사람 좋은 척 해봐도 나는 네 본연의 모습을 알아. 결국 너도 다른 사람 따위 안중에도 없는 가증스러운 가시가의 일원이지. 그게 도저히 참을 수 없더라고. 우리랑은 섞일 가치도 없다는 듯 고고한 척, 자비로운 척. 나는 널 순순히 탈락을 시켜줄 마음도 없어. 다시는 우리 눈에 띄지 못하도록 그 머리통까지. Yeah, little does he know that's not gonna work. 있죠. 설반 형님. 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 저는 망설임 없이 그걸 형님에게 넘겨주었을 거예요. 그렇게 할 수 없는 것이 안타깝네요. 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔하다 살아났어. 아니, 이미 몇 번 목이 떨어져 나가기도 했었는데 3번인가? 4번인가? 내가 여기까지 어떻게 살아남았는데 Dang, that's 그딴 intense. 소리를. 임대호.
어리석구나, 가복. 저 아이는 우리 가문 세가의 사람이다. 어차피 보차는 저놈만 보면 정신을 못 차릴 테니 나라도 너를 적재적소에 활용해야겠지. 우리 어머니가 길가에 나앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를 갚을 시간이다. Are we gonna have to fight you? 너 우리 가문에 온 뒤로 활약도 제대로 못해서 지금껏 입지도 약하지 않느냐? 이번 가주 대전에서 공을 세우면 너와 네 가문 모두 입신양명할 수 있도록 내가 힘을 쏟아주지. 나의 것이 되지 못한다면 차라리 보이지 않는 편이 이롭다. 솔씨가에서 끝없이 들어온 말이었습니다. 허나 가지지 못하는 것은 놓아주십시오. 그것이 대관원에서 마음을 다잡고 버텨낼 수 있는 길입니다. Okay, we're not fighting her then. 가소롭다, 가소로워. 고작 호위 따위가 내게 대관원을 논하다니. 아니, 저는 당신보다 대관원에 대해 잘 알고 있습니다. 그리하여 진심을 다해 충고드릴 수 있는 것입니다. Alright. What does this guy have? More rupture? Rupture. Oh, here he is. 기다리는 거 Ooh, 1000 HP. 100초만 기다려줄게. Actual threat. Damage up, rupture, bind, fragile. Okay, what else do you got? Final power +2 if clashes against Honglu. Okay. Really hates Honglu that much. Deals +1% damage for every 1% HP missing up to 50%. Dang. When hit during the combat phase, +10 damage for the turn. When hit during the combat phase on Clash Win, +20% damage. Ouch. We really cannot let you win, is what I'm getting here. Oh, hey! She's here with us! I can't control you, but nice! Why do you have multiple attacks going your way? That's not good for you. Pair to solve an ally deals damage by striking an enemy. Ooh! She also joins in. Very good. Alright, you know what? We don't want to have Honglu fight you just yet. Oh wait, no. I do want to use that skill. Let's guard that. That's not gonna work. This is not good. There's a lot of struggling happening. There's too much stuff happening. Why? Okay, take that one. And then this, that'll work. Is that unopposed? It's not unopposed. I guess we'll try. Nope, that's not gonna work either. Guard. We're good here. We're gonna leave that open. Sure. As good as any right now. 짐승들의 재갈을 풀겠다. 목을 떨고 주마. Unbreakable coins everywhere though. Ooh, stagger. 가슴 신나. 노래 부를까? Nice. Oof. I see. So some of these ads have lower thresholds than others. Oh no, 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 crap. It's like Don's gonna die early.
모든 것을 알고 맞게 견뎠어. 하진 않았을 테니. Okay, I don't see more enemies coming, so that's good. Dayu, which one are you attacking? You're attacking the one with the counter? Don't do that. Actually, don't do that. 15. Sure, let's have Honglu fight this one. This is fine. Let's see, is this... We got Strider. Let's try to get rid of the ads. That's gonna be bad if we don't. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 회풍. I'm glad she just stabs him like that. Oh! Actually, wait. Did Honolulu just die? Or did the bolus thing... Not bolus, the clay pot thingy die? No, Honolulu's fine, Honolulu's fine, just staggered. Oh, you're so close, you're so close. Oh, I didn't notice there were poison stacks. Crap. Well, Honglu is not in a good position right now. Hello. Let's go ahead and try to beat this then. Wait, do we want to do that there? You go here. And you go over here, actually. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. There's a stagger. I don't know if I'll be able to kill him this turn. But we're gonna sure try. And Diane also is going to take a stab. Oh, what? I just had to go straight for him? Oh, I didn't even realize that. That was quick. 아니, 어차피 가치유 그놈이 공시가의 복수를 위해 너를 찾아가겠지. 나는 알고 있어, 가보. It is pretty crazy. 사실 공시 가문이 멸한 건 교묘한 계략에 보기 좋게 걸려들었기 때문이라는 걸. 그저도 가져도 만족해하지 않는 대관원 놈들. 혓바닥이 길군. He does. 모든 패배자들이 그랬듯이. 패배자? 나는 패배자가 아니었어. 단 한 번도. You just lost to us. What do you call that? Oh, I guess he can't get up anymore. 대요, 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반 도련님이 아닌 보차 아가씨가 제 주인이기 때문입니다. 그리고 도련님의 말이 틀렸다고 말해주고 싶었습니다. 보호 오라버니, 아무리 흑수들이 깊숙이 대관원에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 행동을 알 수 있는 건 아닐 겁니다. 근데 가모님은 어떻게 오라버니의 모든 것을 다 알고 계셨던 건가요? Good question. How does Grandma know so much? Once again, Honglu did not reply. 이건 내가 직접 제조하고 있는 환이라네. Oh, wow. They actually show her prego. Too bad she's also gonna die pregnant.
자네의 남편 덕에 만들 수 있었던 거야. 내게 많은 지원을 해주었지. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니 모른 척하고 있게. I'm assuming that's the not the bolus that the husband made. That is the bolus that she's making. 하지만 이렇게 귀한 걸 제가 받아도 되는 것입니까? 귀한 것이기에 자네에게 주는 것이지. 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀하게 자랄 아이가 아닌가. 가모, 저는 이 아이에게는 지금과 다른 홍원을 보여주고 싶습니다. 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 떳떳하게 올라갈 수 있는 홍원 말입니다. 그대의 행동 거지가 빚은 업에 따라 뱃속의 아이가 들어서는 법이니 보고 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 Oh, is the husband actually here? 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이다. And we're seeing Grandma's evil wings pop out from her in the shadows. And no one suspects anything. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. Is this after the baby was born? What? Or is it... What's going on here? 보가, 우리 가문의 보서가. Oh, is this baby Hong Lu? And is that gem thing that they shoved into his eye? 복이 왔느냐? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. 가모님, 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. A month? 진행은 순조롭다. 올바른 결과를 얻을 수 있을 게야. 결과에는 의심한 점 없습니다. 하지만 부디 용서하십시오. 무례한 말이지만 가모님이 원하는 게 무엇인지 저도 윤곽에 잡혀갑니다. Oh, you must die now. You must die now. 저는 모든 배합 장면을 이미 보았습니다, 가모님. 그게 무슨 뜻인지 가모님은 아시지 않습니까? 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 충성하는 것은 곧 대관원에 충성하는 것과 같을 터. 가주인 내가 너의 후일을 모른 척할 거라 생각하느냐? 하지만 알겠습니다, 가모님. 아니, 이미 마음은 미혹에 빠졌군. 저자도 얼마 남지 않았어. 할머니, 저는 할머니가 제일 아끼는 보물이죠. 그렇단다, 보우가. 그럼 말씀해 주세요. 한 달 후에는 이곳에서 무슨 일이 일어나는 건가요? Complete and utter annihilation. 보우가 부끄러움도 모르고 오만하게 구는 그 가문을 단 한치의 자비도 없이 패가망신시키는 가장 확실한 방법이 무엇인 줄 아느냐? The head? 머리를 쓰는 거란다. Yeah. 위험이 따르긴 하지만 그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 철저하니까 말이다. Dang, I feel like the head is also getting played despite all the rules that they put in place. 스빈, 나 이제 어떡하지? 이젠 옛날처럼 무슨 일이 있었냐고 묻지도 않네. 제게 물어보아도 달라지는 것은 없습니다, 도련님. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 건데 나는 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. 차를 내어올까요, 도련님? So sad, Shiren. 나는 So sad. Oh, dang, 8 coins? That's all you had on you? For all that talk, I thought you had more. Let's see. Oh, the jars.
We enter a new room with a collection of jars at its center. I wonder if Zhupan's jars, if there's Zhushan part, bleh, this guy, crazy guy, did not use. If there's one thing the head loves, it's people who can play by the rules, by threading fine lines without crossing them. I would like to see an episode with the head at some point, because the only thing we've seen with the head anywhere is all the claws, the eye, and all that stuff, basically doing what the head says. But I would really, 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 really like to see what is going on at the head. It may be for the betterment of the city, for all I know, but it's so screwed up. Maybe someone's trapped in there, but I don't know if that's a good idea to fiddle with these things. What should we do? Destroy the jars, peer into the jars. I say destroy them. We'll be taking an undue risk by opening and peering into these suspicious jars. Leaving them here will pose a danger not only to us, but also to everyone coming in contact with them. Yeah. After some contemplation, we decide to break every jar in this room. Hey, at least we got a coin for that. I'll take it. 준비한 대로만 하면. I mean, the jars were a bad idea anyway, because of what we've seen that they can do. So I wasn't confident I want to take a look in there and grab whatever that they might have had. Better destroy him. Get some more coins. I need to double check how many wrath resources I have. Should probably change Ryoshu out for someone else who does wrath. I got 12. It's better than nothing. I feel like I'm gonna be burning it in a future boss fight. Oh, that's it? That was quick. Alright, just one coin. And I guess let's go ahead and yeah, let's put Marsal there so we can get some, hopefully some red coins. Not red coins, wrath resources. Alright, Troll Jinx, get some sleep and good luck with work. Dang, we're cleaning up. They're probably a little bit under level. That's probably why. Any reds? We got some reds here in the bottom. Except we don't get the chance. Let's see. Oh, we got one down here. Guess let's go here first. Can we go? It is blocked? Wait, so which... Why can I not go down there? Oh, I guess we gotta go room by room.
There we go. 내 명을 들은 시비수 결집이다. What the heck? I remember fighting you back at the checkup. I wasn't expecting to see you here. This is probably not good. 1, 2, 2. Oh no. Mersa, let's go after this big thing. Diane is fighting that. Okay, so Ishmael, go this way. Multiple are going after the small one. Why? Go up. And also go up. 빠르게 처리하지. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나 넌 푸름을 틔울 수 없겠구나. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 얘기지. 정의 이름으로. This thing is like one gigantic water flea. 빈틈 투성이군. So hard to stagger. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. One attack going this way? Sure. Let's have Dawn take care of it. You come up here. And then this one. Mersa, come up. This way. 시비수에게 명하다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. 대성공이야. 가령 신나. 노래 부를까? Get it staggered. Come on, people. Mersa! Why? Why did you lose those? Oh! Wait, hold up. Is Ryoshu's ID Diane's? Interesting. 빠르게 처리하지. She kind of did the same thing with a spinny. Okay, where are we now? Oh, I guess I can go around and grab this. Let's go do that then. Should have done that first. 산기가 떨어질 때군요. Oh, it's you guys. The ones who were with the drunk guy. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보내지 마라. 전격발. 빈틈 투성이군. 스켈레터. 야! 아르카나 빛! 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리를 빠르게 하는 편이
덜 답답한 법이지. Oh yeah, she has the same wind barrier thingy. 이상한 모습. 불끈의 지원이 그간의 전범이 쓸모가 없진 않아. 일단 마음 놓고 여러 적합한 조치였습니다. 3 staggered. That's crazy. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버려. 목을 떨고 이 정도 탕류의 허덕이야. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠거나. 토끼를 보내라. 놈이 푸름을 저 해충들을 도려내라. 이제 깨우치시길. 묘야. Finish him. 길을 열어. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠거나. 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? And the party is wiped. Just 1 coin from that? Alright, where does that bring us? 1, 2, 3, 4 more rooms? Okay. Let's see. Who are these? Deathbright monks and she family? Wait. There is a combination? Alright, Mersault, I think we're gonna kick you out for now. And let's put Ryoshu back in. Actually, I want Mersault to be number 9 here. 사랑과 정의 이름으로 Save him for a little bit later. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. It is shrinking. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 가모님이 오게끔 한 거였다고요? Yes, she did. 하지만 잠깐만요. 저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? Huh? 그러니까 이제 얼마 안 남았다니까. Oh, we have to fight you? Do we have to fight you? 그 사이에 보호기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보츠 아가씨 진정하시고 반도련님도 탈락하신 I guess we don't have to 거 fight you, huh? 조금 더 전력을 보충했다가 이러다가 가치요 그놈과 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보호기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대옥이도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? Well, Dayu, are you gonna go back with her? 보츠 아가씨. 대옥. 그리고 그 옆에는 보호기네. Yes, your husband is here. 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보호. 근데 저기 설반 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. He's got a gnarly case of not breathing. 경거망동한 행실에 대한 대가다. 괜찮아요. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 이왕이면 어머니 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. What do you mean they'll edit him to be more obedient to mother's command? What? They messed with his brain before? 사람마다 성정이 다른 탓인지 설반 오라버니는 다른 And she doesn't seem to think 사람들처럼 much about 쉽게 it. 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. 뭐, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. Zubao Chai's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 대옥이가 네 옆에 있는 거야? We picked her up. I thought you would appreciate it. 보츠 아가씨, 오해 마세요. 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다.
Is she jealous? She's actually jealous. 다른 후보자들도 많이 만났어? We did a few. 네. 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 복, 있잖아. 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데, 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. Yeah, about that. There's nothing you can do to break our contracts. It's not money. It's not about money, sadly. 우리는 Except for maybe her. 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. 이 양반아, 여기서 돈에 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 자 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우, 그자가 You had a feeling. 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 맞아. 한 오라버니도 만만치 않겠고. 그렇겠지. 보호가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나? 아가씨, 고정하세요. 장에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. 나는 내 새장 안에 있던 새가 좋았단 말이야. 보옥 도련님이시군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 거름이야? Oh, I guess they weren't on friendly terms before. 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 나는 좋은 향이 아까워지기만 하니까. Dang. This kind of sounds like you were hitting on her. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 빛나는 눈으로. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데, 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야. 보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가무님과 어머니가 너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. She was for it, dang. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해 놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. You say that, but why is the music so threatening? 그러니까 돌아가자. 미안해, 누나. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. 너 결혼하냐? Heathcliff! Heathcliff! Did you miss the part where they were betrothed a long time ago? Like, Shane's must have reminded him of Catherine. Oh, okay. No, that's fair. Heathcliff looked at Honglu, Zui Baoshi, and then at Linda Yu before falling silent. 당랑포선 황작제후. Oh, this is the guy that we have to fight. 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 노리고 있다.
바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주 대전의 핵심은 힘 있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위, 비록 비극적인 사고로 인해 가주 대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. Ah! I didn't think we would see you again. What happened to you? That's not an ego suit you're wearing, is it? 이 몸이 다시 등장했으니. 또 온 거예요? 그때 그런 꼴을 당하고도? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐 이놈은. How many times do we have to teach you this lesson? 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데? 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. I think I can see that. What did you do to him? 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? 카메라가 네! 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. 팩에 있는 행동에 감명을 받은 관객께서 은혜를 내려보내주시려는 모양입니다. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량으로 가져오실 기회. 후보자의 이름을 말씀만 하세요. 그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 단! 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. 가 아니라 가보. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네! 가시가의 복을 지목하셨습니다. As soon as the host's announcement ended... Oh, the coins actually flew out. A portion of the coins hanging from Honglu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거 어떻게 빠져나온 거야? 근데 우리가 어떻게 모았는데? It's fine, we can beat these guys and get it back. 이거 그냥 다시 주우면 안 되는 거냐? 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님, 이제 우리가 할 일은 끝났습니다. 이제 다른 장소로 슬슬... 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. 아니, 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. It's like, let's get out of here before we lose our coins. Come on. 아니야. 나는 저 가보옥놈과 같이요. 그 놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. 그래. 치우 형님의 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해 주시겠지. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. Nah, he's already stupid. 불로불사. 이 얼마나 황홀한 단어더냐. 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. 예를 갖추거라. 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. Alright, let's see what this guy's up this time. Are you alone? No, right, you're not alone. Oh, what is going on here? Oh, you're going after the rest of your team. Indiscriminate. What's going on?
Stacks, rupture count, gain rupture count, and bleed count. Okay, we can't let that hit us. And this one still gets the eyeball pinion thingy. On hit with a skill, heal 10% of damage dealt rounded down. If target has eyeball pinion, heal additional stack percent HP. On hit, heal 3 SP on self. Gain 1 offense level every time this unit loses a clash. Excuse me? He gets stronger if he loses a clash? Dang. Whenever this unit hits the same target 3 times in the same turn, inflict fragile. Okay. Offense level and defense level. Every 15% unit, every 50% HP lost. I see. So it just becomes easier and easier to beat. When he loses all his HP, the encounter ends. Okay, so we can also go straight for you. Where are your stagger points? Okay, it's pretty far. Let's see what you want to do first. This one, I think we need to make sure he doesn't get that off. And that is... Okay, that's gonna have to be you. Counter. There's an S3, we may as well use it. Counter defense, that's a no. Let's go after you. I guess we can go gang up on him. We don't need to worry about the rest of the ads. Oh, that's going after Diane. Let's see. Yeah, just go straight for him. One-sided guard. Nah, we'll just go straight for him. Alright. The lower your HP, the more damage you take. Ooh. Don't lose. You both have unbreakable coins. I don't know how that's gonna work here. Oh, it's still on hit. Oh, that's not good. this he'll always get it off because of the unbreakable coins. And it's too early to do a whole lot of damage. Alright. They went out of defensive. Indiscriminate. And this is still going here. Struggle. Hopeless. Okay, you're making this very hard. Probably shouldn't use that. Let's not use that. How about this? I'll take it. How about you? I'll take that too. I guess we may as well clean up the ads a little bit. Yes. Yes. Save that. And then you... over here. Oh no, don't do that. Don't lose, don't lose. Don't freak. Ah, come on, Honglu.
Thank you, Yisang. 스며들 듯한 비 우산이 새진 않나 모르겠소. This guy's annoying. Are you staggered? He's staggered. Nice. 간당 목숨줄만 붙어 있군. Okay, we need to do something about the first and the last one. 있을 것 같은데 소감자들로 효율적인 마무리를 명령하시겠지요. Honglu, I think you need to attack someone else for now. You can attack that one. That's good. Oh. I guess, Yisang needs to do a little bit of damage. How about this? I'll take it. I'll take it. Maybe not that one. Let's try something else. Middle, okay. Middle, nope. Nope. Definitely don't use any of that. How about you, Greg? Can you handle that one? Ah, crap. Alright, who wants to take that middle attack? Honglu, it's gonna have to be you. Perfect. Alright, who is left? Let's go after this one. 불가위야. 막아내지 못하리. 환상의 세계로 들어가 보죠. Nice. 승객이 딱콩 한 방 먹었어. 내 뒤로. Let's save the skill 3s, people, as much as we can. 아득한 여정. 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시길. 그간의 전투 Nice. 적합한 조치였습니다. 무상한 목숨. Ooh, not quite staggered. 불끄득 지원했군. This guy is not gonna be not a pain in the ass. Alright. 야호. How are we doing? 이기는 편, Ooh. 우리 편. Can we go all in? I'm gonna go all in. Let's go all in on one of these. This will be perfect. Honglu, I think you're gonna have to lead the charge here. Unless we have someone else that can maybe use an ego. No, not you.
You know what? Let's have you do it. Perfect. 불가 위약 도끼를 막아내지 못하리. 나라도 대충들을 그렇게 도려내라. 싫테지. 이만하면 Oh, come on. 몸소 보여주지. You had to lose the follow-up. 어떻게 대관원을 That's a lot of damage still, though. 내 뒤. 자세가 모르겠네. Come on, almost there. Nice! 빈틈투성이군. That could have been super annoying. Holy crap. 관리자님, 이쪽으로 오십시오. Friendly fire. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 자, 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신없어지는 이때 방까지 줄어들게 되면 어떨까요? 자식을 그냥. 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. You'll be fine. 임대호, 너는 계속 보호기 옆에 있어. 알아, 마지막까지 지켜줘야 해. 보치 아가씨. Leaving behind Zui Baoshai as she and her Zui mercenaries drew Shi Yu Shua away. God, Chinese name's too hard. We barely managed to make it within the walls. Okay. So she's lending us Dayu for a little bit longer. Where's... Wait, we're down to 19, so we never get our coins back? Okay, well... Do we just go in here? Okay, so there's nothing in the middle room itself. Thought there would be something there. 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 이렇게 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. Well, I don't think we could have helped that. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 그렇게 되겠지. 보욱 오라버니, 설마 대관원으로 다시 돌아가는 걸 원치 않는 건가요? 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요? 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대호, 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 샅샅이 찾아봐도 이젠 보이지 않더구나. 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가무님의 새로운 한이 발표되는 날인데. He lost his heart a long time ago from since around here. Or before this. 그냥 이번 한 번만 Nah, it's here. 제 말을 들어주시면 안 돼요? 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. 아무리 네가 대관원의 귀중한 옥이라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. 이유는 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모를 거예요. 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어. She's the only one that listened. 대형 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. They won't be around to punish them. 호위 가문이 자리를 비운 거 알게 되면 괜찮아. 까짓것 며칠 굶고 말지 뭐.
오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상 짓고 웃어. 보옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한자리에 모였군. 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. So true, Granny. So true. 홍원의 모든 민생이 오늘을 영원히 기억할 걸세. It will change the Kong family forever because they will be dead. 참으로 다혜로운 말씀이군요. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. Did you take the bolus that she gave you? Because I have a feeling, you know, that's not going to end well for the baby. 보국계는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공동으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을, 태관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니? 사람들이 자꾸 많이 와 있구나. 대부분이 공가에 좋은 층들이지. 오늘 내가 발표할 환이 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말뿐이란다. Granny, why are you explaining this to Hong Lu of all people? 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? Are they behind the glass? 보가 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 한다. 어떤 깜빡임도 없이. 아, 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. 자, 이제 귀를 막거라. Ah, jeez. 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 공시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 여러분들이 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며, 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 Shan't ever be attempted again. So true. 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. I mean, I'm pretty sure the head already knows what's going on here at this point. So why wait this long to, you know, just wipe them all out? 는 꺼낸 직후 를 갈아 혀 안에 투입하고 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 요구를 사용해 상태에서 혼합하되 또 섞어야 할 것. It's a lot of redacted. Censored is going overtime. 고래에 기름을 섞어 절단 없이 추출에 접촉을 하며 점도는 이상을 유지. Whale oil. All the way from U-Corp. 제조된 지 꽤 넘지 않은 필요. 분쇄 전에 상태로 보존하다 이하에서 Do you actually have to like spell out the recipe? 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? Why would they? Yeah, you're gonna have a bad time. Such happy music. such happy music. And what crow was that? Someone at one point deciphered the full uncensored recipe. Oh no. Are they okay? Are they okay? Did the head come after them?
So why is this a taboo? Because these are not human? They can't be considered human, so this is a taboo? I guess if they were trying to make a Heisho, but Heisho is like what? A mix of human and animals. Oh, they're from the outskirts. Oh, that would... Yeah, we don't want anything from the outskirts here, don't we? The guy died of natural causes. The head would never do that. Sure. Lovely. This looks like the same thing as Apocalypse Bird, or is it just me? I mean, Apocalypse Bird's so much bigger, but you know what I mean. It's a bird. Dang, and Hong Lu saw everything. Oh, so that's what's in his eye. It's the shadow of the bird. Oh! How tragic. And this is what Grandma did to everyone. Look at him smile. Look at it. Look at his smile. He looks horrified. 도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? Do you know aught of the world beyond its hedges? No. These things? 나는 저 관의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. Oh, these things have intelligence? Dang. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. Cuckoo spawn humans. Notably high level fertility, reproductive abilities, and with excessive potential for violence. I don't know, they just seem like wild animals to me. But if you say they have intelligence, 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? oh, there's we got a claw over here. We got a claw over here, and we got an arbiter over here. And supposedly I don't know what the eye does, to be honest. We saw them a little bit at the end of Ruina, but they didn't really do anything. Maybe they're just there to observe. Wait, hold up. Not just one claw. They didn't just bring out one claw. They brought 1, 2, 3. At least 3 claws in here. I can see why they would not want these to be in the city. They're pretty destructive. So are the Blood Fiends, but they're not going after the Blood Fiends for some reason. Wait, so what makes the Blood Fiends so special that they're not going after the Blood Fiends directly? The Blood Fiends just seem to be discriminated on. But they're probably human enough that the head doesn't bother them. These, though, are actually dangerous, so I can see why. I can see why. So, Grandma, how did you get them here? Did you just give them eggs? Did you just basically give them tiny little eggs that hatch into these things? Blood Fiends of a human origin? It's true, Sancho did have one. I guess every other Blood Fiend did. So it kind of makes me wonder, where's Patient Zero? Where's Patient Zero for the Blood Fiends? How did the whole Blood Fiend thing get started?
Blood fiends consider another race of humans, kind of like a subspecies. Okay. So even if there was a patient zero for blood fiends, they would still be considered human, just extremely discriminated against. A thing that only need to glimmer like a precious jade, but why would you subject your jade to such horrors? 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나. 보가. So technically speaking, it wasn't the claw that destroyed the Kong family. No. It wasn't the claw that destroyed the Kong family. Yes, they might have destroyed this area, but it was Grandma. It was Grandma who destroyed the Kong family. Quite directly, might I add. Dang, Grandma. So the head being here and just was a pretext to hide everything that you did. They were just doing their actual job of getting rid of stuff from the outskirts. But this was all you're doing. Yeah, I saw the censored stuff in the memories. I was also told that someone deciphered it and died of natural causes. At least they didn't put out the chancla. The chancla's probably worse than this, true. 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니 네가 할 일만 남았지. Grandma, this is quite messy. No, I not messy. This is quite sloppy, Grandma. I get you wanted this to be a cover-up of you actually killing the Kong family. But did you I guess that she had to get the head involved, otherwise, you know, otherwise it would go back to her. Dang, this is actually quite evil. Technically evil hag, and Honglu doesn't know the taboo recipe. Yeah, he what do you call this? He had his ears covered to make sure he doesn't remember it. Grandma knows. Grandma knows, maybe. Oh yeah, I guess he died here too. Or no? No, he didn't die. Oh, I didn't notice someone was getting tossed out of the building. Several people getting tossed out of the building. Yes, even though you did not do anything, you will also die here because you were in the area. Actually, no. They shouldn't be going after you because you technically didn't get. They're not after you specifically. They're after the other things, and you didn't take one of the boluses, so you should be okay. And if someone gets to you. Grandma doesn't know. She only sees the results, so she technically is in the safe zone. I see. Everyone who heard it that day, besides Grandma and Honglu, they died of natural causes, quote unquote. I see. Why is it so serene? Have you ever seen those? I don't know if anyone's seen it, and it's vaguely in the back of my mind. Also, there are some movie scenes. There are some movie scenes where the bad guy gets away with his plan, and there's this nice serene music in the background as they watch the chaos. This is reminiscent of that. Is that the claw hand?
대가의 서자도 기어들어왔구나. I see. 어쩔 수 없다. 한 번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. Bird watching. Is that what we're calling this? We're calling this bird watching. I mean, I guess that's technically bird watching. 용케 살아남았구나. How did you survive? How did you survive? You're so bloody. Are you deaf? 살려주세요. No, she's about to die. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 발표를 마친 직후부터 퍼져오는 무수한 갈채 소리가 말일세. Wait, so is Honglu the only one that knows that Grandma's evil? 그렇군요. 저것들은 그냥 괴물이 아니고 인간도 아니죠. The bolus creates non-humans. Intelligent even. 인간이 아닌 것. How did you manage to get the recipe for that? 그들이 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 허상의 등불이자 모두의 욕심을 울리는 종소리였지. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. It's to kill herself, huh? Honglu's been smiling from the start as a coping mechanism. Yeah, I had a feeling it was a coping mechanism. I just wasn't quite sure what kind of coping mechanism it was. But I didn't think it was a coping mechanism to basically... He didn't shut this from his mind. I don't think he completely shut it from his mind. But... I don't know. I'm lacking the words to describe this properly. But yes, it is cope. It is 100% cope. 마지막에는 사리에 밝은 행동을 하는구나. Nihilistic? I don't think nihilistic is it either. I don't think apathetic is it either. What is another word for being hands off? Because you can't help but be hands off about everything. Because the reason why he doesn't make any decisions, the reason why he's not like he doesn't want to do anything is because he thinks that something bad is gonna happen. The more he tries to help people, he either gets ignored or detached. Detached is a good word. I like detached. He shut himself in, he shut everything out, and he became detached. Detachment, from what I understand, is a whole thing with Buddhism. I think at the end of his story, in the actual story, he became a monk to be detached from the world. If I got that right. This is his detachment right here. Nothing in the world matters. So he became a monk to detach himself from everything. Here, he detached himself so he doesn't hurt anyone else. It still hurts some people, but it's better in his mind to not do anything, because whatever he does is just gonna be probably much worse. He tried to help people get away from here. No one listened. Was it his fault? No. But he thinks probably he could have done something else. But he couldn't do anything else because Grandma is just going to go after them with the Heisho pack. But Grandma did much worse. He knows Grandma is evil, but he can't do anything about Grandma except pay his respects to her, which is... dang.
남은 I 것들은 wonder if the rest of the 신경 쓸 family 필요 know 없다니. now that I think about it. Almost 12 a.m. at your place. Gotta go to bed. Alright. Thanks for watching. I know it's late for some people. It's really hard for me to find a good time to stream for most people though. So I'll try next time to do a little bit earlier. It just did not work out today. Alright. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. Have a good night and get some rest. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? You're gonna die because you know the recipe. 왜 그렇게 떨고 있는 거니? Wait! 자신의 동지까지 배신하려 했던 백부는 어디가? Wait, hold up! Bina was here? Oh wait, was that Bina's chair? Oh my gosh, I did not think we would actually see... No, technically we did see other Sephira in Walpurgis, but this is a flashback. Bina's actually here. That explains so much why the chair is here, and they just kept Bina's chair. Oh, dang. Oh, wow. For anyone who hasn't played LobCorp or Ruina, they are missing huge amounts of comedy with this. 곧 청소부들이 오겠구나. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이 없지. Dang, she looks good in this style. I don't think she looked quite like this back in Ruina, but she looks good in this updated Limbus style. I wonder what the rest would look like also. I hope we see them. 좋은 표정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너희 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. Though she would look more, she does look more goth emo with this hairstyle compared to what she did in Ruina and even LobCorp. I don't know why. Maybe it's because the hair parting here is all the way to the side, like a typical goth. Meanwhile, Xena didn't look quite so goth. We need the red mist and Limbus style. Yeah, we gotta get those wide hips in there. Also, just pure badassery in general. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. They were conceived nonetheless. But who gave them that knowledge? It's not gonna be pinned on Grandma. 홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이란다. Oh, so that's why the Heisho are the same. Are the way they are. They're part whatever is in the outskirts. Oh, that's kind of gnarly. 이전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나 They were accidental. Huh. 이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다구나. It's like, Grandma, I know that you did it, but we can't punish you because you don't exactly know how it was done, supposedly. 가늠하기 어려운 선을 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. Dang, that is a familiar face right here. It's still funny that Bina stays with the birds in the library after watching this. You know what? I didn't realize it until you mentioned that. She saw the birds here. She gets birds in her floor. And she is forever. I mean, she's also feathered. Technically feathered. So it's... Dang, the layers of irony.
and hilarity is amazing. Glory be to our CEO, our wondrous CEO who layers all of this in 3 different games. 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 뭐 말하지 않으려면 말려무나. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. The metallic scent of black tea. When has your black tea ever been metallic? Did you put some blood in there? To be fair, the 3 birds were already allegorical to head, eye, and claw. Oh, you know what? I didn't think about that. That never occurred to me. She always just has a connection with the birds somehow. Yeah. You know what? Fair. Fair with the allegory with the birds and what they do. The birds are the metaphor for the government. You know what? So true. And that's why they deal out justice. 저 의자는 The chair? What about the chair? 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. Oh, Grandma just says, leave the chair there. Sure. As a reminder. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 2번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. I'm surprised the chair lasted for so long, though. 어떻게 된 거야? Ah, small Shijun! Her voice sounds like artificially squeaky. But how else can you do a kid's voice? Then again, some kids do sound like that. 왜 오늘은 인사를 안 해줘? And this is when Hong Lu basically shut himself from everything. 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고. Oh, where is Dayu? Dayu was with Hong Lu for up to a certain point. Where'd she go off to? 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. Well, they did more than annihilate a family. It was Grandma first, and then the head was just cleaning up. And then anyone else who heard the recipe cleaned them up too. It was a horrible memory. The vision of the massacre, the screaming and crying of its victims, was partially blurred. And now Dayu knows the truth about Grandma. But Jiao Mu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it held Hong Lu's eye in place, unable to look away from the horror. And now you know. And Hong Lu would never spoken about it otherwise. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 이곳 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고. It's like it's a bolus. We gotta see what this whole bolus thing is about. Really? Is it that big of a deal? 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. Yeah, I mean, I get where he's coming from, but it's easier just to not care. 달라졌어요, 오라버니. Something changed? She did listen. Dayu did listen. If Dayu didn't listen, she'd be dead. She would be dead. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아 버린 너 자신을 원망했지. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. That's because she didn't know what was going on. You couldn't tell her. But now that you know, and you didn't tell her directly, she also knows now Grandma's secret. So I don't think they go after her for knowing that, because he didn't tell her directly. So he was basically held hostage this entire time.
And so was everyone. Well, yeah, just 네 잘못이 him. 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. I'm surprised though that she's the one who's finding all of this out here. Wordless tears stream down Dayu's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때의 일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 울 필요 없어. 이건 대옥에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 천천히 잊어가렴. 그래도 오라버니 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록. She's gonna slowly come out of it, since she knows the truth now. Well, as far as Dante's memory, him losing his original memory, that's a different story. But yeah, I don't know. 괜찮아, 대옥. 우리의 연놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. So that's the lie we're gonna tell us. Okay. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Honglu cared too much. Honglu cared too much. Alright, let's clean up here then. Ooh, there's multiple things. Let's go here first. Not these things again. Resentment is an avenging cycle of infinite weight. Every meeting and reunion an immutable destiny. Thus, karma of one's previous life measures their worldly stay before the final fight. Flight, not fight. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their homes for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, nary a footstep marring its immaculacy. I see a candidate who just lost a bunch of coins. Someone among the audience wishes to grant opportunity to rebound. Well, seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins. Challenge the battle? Sure, we'll do it. We need to recoup the lost coins we've lost. Okay. Let's get rid of you, put you back here. There we go. 마지막까지 발버둥 칠 수밖에. I hate these dummies. They're not too tough, but the dummies, well, technically speaking, there are dummies that do fight back. Not technically fight back, but you know, they have these rotating arms. Because if you hit one, it's supposed to spin and hit you in the back, and so you're supposed to like defend against it. But I hate them because they actually just do attack you right here. As if they can think for themselves. Hopefully we don't have to fight waves and waves of these things. What does get me though is how can dummies get staggered? Did we just kind of like break one of the arms? Is that how they get staggered? So many questions. Oh, another wave. Okay. How many, actually? S3 2 times? Why couldn't that be on a boss fight?
And now we do another Faust S3. 이제 깨우치시게. 그간의 경험이 있으려고 없지는 않았구나. 적합한 조치였습니다. 자세가 뭔가 자비에 감사하다. Victory. Alright. Only 2? Thought we get more than that. Wait, why is there a heal here? I'm gonna go this way. 필두 출진. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 These aren't really too bad. They're just so tanky. 470 HP for a mob unit. And ridiculous amounts of defense. 이만하면 씨알도 안 먹히는 방식으로 싸워놓고 해실거리면 상황이 다 좋게. Man, I wonder what happened to Jishun. We haven't seen her in a while. Oof. He's saying why? 빈틈투성이군. 스틸레터. 창의적인 발사. Lovely. Lovely damage. 방금 건 아무 쓸모도 없었어. 전격발. Guess there's a reason why their stagger thresholds 쟤네 좀 봐. high. 속이 메스꺼워 보여. You know what? I'm usually against this, but that thing needs to die. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 보내지 마라. Oh, almost. A little bit more. Yay! 승객들, 뭔가 기분 좋은 All in, 일이라도 everyone. 있었던 거야? 목을 떨고 주마. 자세가 뭔가 정의 이름으로. What are you guys waiting for in Canto 9? What are some wish lists? I guess wish lists would be weird things to ask for. What are you looking forward to in Canto 9? Other than hopefully maybe Ryoshu finally unsheathing that sword. Ooh, what's here? Killing Ricardo? Nah, don't kill Ricardo. Why would you want to kill Ricardo? We just want him to not follow us anymore. Springtime's dream scatters like clouds in the wind, and falling petals float away on the stream. Thus, to every son and daughter we pose this question: why seek and wander for such a vain suffering? There's another candidate in this room. The moment we enter the threshold, the door shuts behind us, and the host's voice booms from the speakers once again. Defeat the opposing candidate and be granted the opportunity to find yourself a new path with even better opportunities. But we don't want to make this fight too boring, do we? Let's add some variables. With a heavy thunking noise, suspicious plumes of smoke begin to seep from the ground. The sinners who inhaled it begin to cough violently. That can't be good. Challenge the battle, use the entry card to unlock the door and leave. Let's leave. Now's not a good time to fight another candidate. As we are wondering if there was any way out of this, we notice a locking mechanism with a card reader on it.
Hey, maybe we can use the entry card that the candidate we met earlier gave us. I tapped the card against the reader just in case it works. Authorize, okay. The door unlocks with a beep. We slip out of the room as soon as the door opens, and we leave before the other candidate notices. New path. I wonder if it was possible to not open a new path. Let's see, can I go over here? Oh no, I have to go through this thing first. Oh, I don't want to go use the heal just yet. Let's go here. Boxes. Well, whichever method you use to arrive in this room, congratulations are in order. As a reward for finding the secret room, feel free to take a helpful artifact. Just one though. Also, some of these artifacts might be off limits to those... wait. Let's see. Some of these artifacts might be off limits to those who don't have enough coins. Oh, okay, so we have to use some coins here. She family artifact. 10 or more coins. Oh, GF family artifact. Can I use this one? Oh, I can't click that one. Crap. Didn't have enough. Let's go for the Zhu family artifact. This sword was huge, but they swung it around like it weighed only as much as a feather. They'll be useful for the sinners. Okay. Clash power +1 when HP not at full. Which we won't be, probably. There's a lot here. Hold up. Let me see. +1% damage for every bleed potency. Yeah, that's not going to help us. But the clash power is pretty good. On hit against enemies with 5+ rupture, gain more poise. Okay. Skills that inflict rupture, clash power +1. Yay! Our clash power is going to go sky high. We're going to need every little bit we can get. It's over here. Oh, you know what? Let's go ahead and do this one then. Let's heal up. And go here. We'll maybe see who owns Limbus. Maybe we'll see the gal from Distortion Detective again. Oh, Moses? Well, there's Moses and I think there's Ezra, I think is her name. We did see Ezra and Moses, but we didn't actually get to see them in person. It is kind of funny though that the Ujad are part of Limbus Company. Like, what's that about? That seems extremely interesting. Because I don't really know the Ujad lore. I didn't read it in Ruina. I just remember them having a protection based deck, and I never actually used it. Faust 2B. Index Faust is going to be interesting. I do want to see a version of erosion in this game somehow. Maybe it's just going to be a combination of sinking and rupture. As if we need more rupture, but that's probably how it's going to go. Or maybe a different version of sinking. I don't know if we need a different version of sinking. But we have a unique burn, we have a unique charge, we have a unique... do we have a unique tremor? I don't really use tremor, but the tremor was a huge thing for a little bit. But I don't think there was a unique sinking. So I think that would be interesting. But I'm still thinking it might be the Canto for burn though, just because of Yoshi. Wonder if the pre-script's gonna force her to attack pre-scripted enemy if non-focused. Good question. We did see a little bit in the trailer, some pre-script status effects, but I don't think we really saw what that's about. I think we're gonna get some details later anyway. Streams turn crimson with fallen petals.
and unspeakable sorrow becomes a vast innumerable system of roots. Thus the unresolved resentment blames naught but the springtime breeze. Alright, clicked that by accident. There are 2 large jars in the room, with 2 mysterious devices hanging from above them. These things? The host's voice booms from the speakers the moment we approach the jars. Another chance to earn yourself some coin! The conditions are simple. Remain as long as you can inside those jars. Try sending a clan member who's not so easily rattled and pick up your coins. I guess we have no choice. Honglu! Honglu, you do it. Yes! Thank you. Looks, what did it say? Anyway, we succeeded. That's all that matters. I'd like to see more of the ring in Canto 9. I want to see more of the ring. I also want to see the pinky, if their pinky's even there, because I don't think we know anything about the pinky as far as I can tell. 2 coins. Oh, I should have done that before going into this room. Darn. Oh well. It's alright. I didn't realize that was gonna get us. Okay. Let's see. Before we continue, I need a quick break. My water is running out, and I need to go to the restroom. So, be right back really quick. Alright, I am back. Sorry about that. Just made something to drink for myself as well as grab some water. Looks like we're almost near the end here though. So, let's get
Let's keep moving. Ah, dang, Ji-shun, you look like a mess. You're gonna need a bath after this. 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. Ji-shun, we don't have to fight. The node wasn't for fighting. 시춘, 무사한 거야? 아직까지는 목숨 많은 보전 중이야. Where's Wei? Wei was with you. What happened to him? 하지만 보시다시피 동전은 거의 다 잃었어. You're almost out of coins? You've been losing that badly? 가환, 그자에게 습격당했습니다. Oh, there's Wei. 남아있던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? Okay. 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다. 그치? Ji-shun almost let out a wry laugh, caught herself, then sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? Jiang Ji-shun asked, realizing the odd downcast atmosphere surrounding the group. Yeah, because we found out the truth about Grandma. 아, 신경 쓰지 않아도 돼, 시춘. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, No? 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면. 아가씨, 웨이, 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니 머지않아 끝날 거야. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. And we're just gonna leave Ji-shun there? Come on, Honglu. We should at least take her with us. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. Yeah, you were too young for that. You were too young to know exactly what happened back then, huh? 방금 뭐라고 했어? 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. I guess this is him trying to make up for everything? I don't know. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? Is he trying to die? 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 이제 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이. 하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주진 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. Big bro seems to be kind. 이상하지? 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시죠. 안심하세요.
아가씨는 마지막까지 제가 지켜드릴 겁니다. You do that. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시게. You do that. Alright then. I'm glad Shijun's doing okay. I mean, I had a feeling she would be, but still. 25. 25% damage is pretty good. No, wait, it's half that. It's 12.5. So low. Happiness and laughter are but illusions. Sorrow and grief are but illusions also. Avarice, yearning, and longing are but manifestations of one's vacuity. We run into a different candidate's clan in a narrow hallway. Feel free to duke it out, but with the candidates' mutual agreement, I think we can turn this battle into a more interesting game. It's up to both of you though. Fight them, unlock, and carrying 5 or more coins, make a wager. Sure, let's try to make a wager. I'll take that. So there's a mutual agreement between the two candidates. The wager it is then. Very well, place 5 of your coins in front of you and send out a member of your clan and have them give a presentation of why their candidate is more deserving the family hierarch seat. Really? Refute your opponent's argument while reinforcing your own, and our dear audience will choose the winner. Alright then, send out your most articulate and persuasive representatives. Who would it be? We have none! Oh, dang it. Shijun Mael is not a good one. Otis isn't good either. You know what, Honglu? You do it. You do it. Yes! Gambling pays off! Honglu crushed the opponent's argument with ease. The opposing candidate's representative falls to their knees, clearly devastated by their loss. Congratulations to the winner! Honglu gathers all the coins from the ground. And we got 5! 아는 것을 모른 채 할 순 없으니. It's pretty good. Let's go back here first though. 가자, 죽이라. Always gamble, guys. Always gamble. 늦으면 내피랑 먼저 갈 거야. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려보지 마라. I guess that kind of explains why he's one-shotting. Then again, I don't know. I feel like 15% really isn't that big. It's enough to give you an edge, but it's not like super good. Look, even Ishmael was able to one-shot that guy. I think. 확실히 훌륭하고 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 Oh, come on. Oh, good. 우와, 카름도 깜짝. Oh no. Go over here. Go over here. Maybe one more. There, that should be a bit more balanced. 쨍들아, 부위가 조각났어. 계속해도 돼. 정의 이름으로 빈틈 투성이군. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요, 딴테. 적합한 조치였습니다. Alright. I guess we got 2 more fights. Wait, hold up. Jiao he won 65, second place. Who's in third then? Guess it doesn't matter. We need to get in second place, but we're nowhere near second place. 위에서 당신을 관리자로 정한 일기당천 당한 아르카나
기다리고 있겠습니다. 방금 건 아무 쓸모도 없었어. 목을 떨고 주마. 대성공이야. 칼은 신나. 노래 부를까? 승객이 딱콩 한 방 먹였어. 전격발. Boom. 창의적인 발상이. I don't think we've ever had issues with you guys. You're just kind of there. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 이 정도 탕류의 허덕이나 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 거지. Dang. She's helping out quite a bit, actually. Thank you, Dayu. Thank you. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. I mean, technically speaking, they're giving us like 8 people to fight here, including Dayu. I do wonder what's gonna happen when we finally get to use all 12 sinners in one fight. Not counting the April Fool's thing. Not counting that one. It would be super serious if you had to like use everyone. Ooh, we got 3. Wait, hold up. We have 3. And there's 2 more fights. Are we going back to the center? The retreat mechanic? I'm not too comfortable using the retreat mechanic because I don't know how to use it properly. Like when do you actually use a retreat mechanic? I feel like the only time I would use that is if someone's about to die. But I think the only ones who can do that is Jijun, right? So Ishmael. I did that once by accident. And that was when I didn't have that many people left. So that wasn't a good idea. Counter on Honglu. I'm gonna have to reread how it works. Oh, dang, that was quick. Was that one turn? When no one has S3, Honglu makes others retreat, and Heishu filling in automatically use S3. I'll give it a try for this one, just to see how it works. But it has to be no one with S3, right? You need to have a bench Heisho. I have 2 bench Heishos. Okay. Yep, we're at the climax. 말하는 사이에도 2명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어진이네요. 그리고 1위는 여전히 가시가문의 가치요. Are we fighting him now? 저기 있다. 잡아. 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어. 가복이라도 잡아. Let's at least take Baoyu with us. No, that's not gonna work.
위에서 let's see. We have an S3. 합당한 이유가 있겠지. Let me double check how it. Let me check the description. Combat start. If there are backup units, select one ally Heisho with the least HP percentage. When using this skill, selected ally, command retreat. Let me see. Let's go here. Hold up. Let's try that. 빠르게 처리하지. 아르카나 빛! Where's Honglu? Okay, Honglu's over here. 저 해충들을 도려내라. Looks like he activated it, but I don't see anyone jumping in. Or jumping out. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나. 물론 처리는 빠르게 하는 편이 Oh, 아직 따로 쓸 someone went out and oh, here we go. Sinclair came in. Neat. But why? Okay, why would I do that? 승객이 딱콩 한 방 먹었어. I guess we would need Yi-Sang to go in the back to be able to abuse the Shijun mechanic. 대성공이야. 가르치. 노래 부를까? If you want to use multiple Heisho abuse. Alright. I need to practice with that because I don't quite get it just yet. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 Okay, we'll keep those. Probably do the thing here. We don't have another attack on 빠르게 처리하지. Ishmael. 무상은 목숨. 불끈한 지원의 번. 이 정도쯤이야? 전탄격발. 열어졌지. Chicken! Oh, now I can't see the chicken but as anything but the birds that we saw earlier. Because they're part bird. 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 좋은 성. Oh, it's more for mirror dungeons? Really? 만만찮겠군. 잡자란 이거를 하지. 너한테 정말겠지만. I really wish burn teams were more viable in story mode. But they're kind of my speed running team in mirror dungeons instead. Ooh, 300, not bad. All right, I think it's time to fight. It's time to fight, big bro. Because we have to. 우리처럼 벼랑 끝에 몰리고 있어서인지 다들 더 독해지고 있는 것 같군. 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다. As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies.
A loud bang of a firearm echoed from not too far across the hallway. Firearm? Ooh! Hopefully she has some life insurance, but at least I only got her arm. Lin Da-yu, who leapt in front of Honglu, falls to the ground. Oh, it just had to be you, Gubo. You shot the wrong person. 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 애구라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법이지. 대욱 씨, 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데? 괜찮습니다. 태영, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다. 오라버니. Force of habit, she says. She wouldn't have done that if she didn't find out the truth. 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 임씨 가문이지 않습니까? 나는 되돌릴 수 있었어. How about yours? 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. It won't work on someone who's been dead for too long. 그리고 Honglu's eyes trembled briefly. Oh, he's coming back to life. My thoughts wandered to visions of Ziren's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해 조금이나마 갚아질까 싶었습니다. 그리고 저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. Shut up, Gubo. This is not helping right now. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. 함부로 말하지 마시게, 구보. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고 이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가 나는군. 아무렇지 않게 새 친구의 앞에 나서는 꼴이 딱 그래. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄환은 빗맞지 않기를 바라기에. I don't know if you know, but that ego is notorious for friendly firing. But yeah, shut up, Gubo. 그럴 필요 없어, 구보. Okay, here's the thing I was so confused about. Wasn't there a Ji Huan back in the flashback and he got killed by the claw? So who's this Ji Huan? Why is there another Ji Huan? 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. You're not Ji Huan. Who are you? 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 내가 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고.
남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. You are about to kill Shijun permanently. That is unforgivable. 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 대옥씨 응급처치부터. 아니, 그럴 필요 없다. Oh, we have a Heisho here who's helping her out, maybe? 흑수군. 저들이 나타났다는 건 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가의 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. Oh, did Bauchi lose? 시간을 너무 지체한 나머지 표관으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 자리에 남아주시길 바랍니다. 곧 절차에 따라 여러분을 회수하러 올 테니까요. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다. You were very, very helpful. But I think this is our fight now. 따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 대호. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 돌아오시길. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요. More immersion, more drama, more danger. 만약에 Oh no. 1위부터 What are they gonna do? 4위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. 고착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 승부는 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시가문의 가치우, 2위는 가시가문의 가환, 3위는 가시가문의 가보이군요. it's all the Jia family. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은 열렸습니다. 이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 1위가 어지간히 동전을 쓸어 담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. Allow me to enter first? Okay. You'll probably lose. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 저희가 거의 확실하게 놓칠 만한 상황이겠네요. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고, 심지어 가환, 저자도 상대해야 하는데. 하지만 다른 방도는 없겠는데요? 피할 길이 없다면 들어갈 수밖에 없을 텐데요. 야, 괜찮은 거 맞아? Don't have a choice. 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 너를. Heathcliff trailed off. Neither of them are even remotely fond of Honglu, so they are likely going to go all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고, 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들, 그리고 그 시종들은
치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만 But he never did. 치우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을 이 대관원을 떠나셨어요. 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. Okay. What are we gonna get ourselves into? Are we gonna have to fight both of them? Please no. There is only one fight here. After a quick heal. Alright. You will no longer be able to travel to other nodes. This is the last node. What are you talking about? What Hong Yuan needs. Let's get the back row situated here a little bit. You, and actually no. You, and then you lot. 사냥감인가 몸이. Hi. Hopefully this won't be too bad. Jiashu was waiting for us, just as Honglu had predicted. But where's the other guy? We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He doesn't look angry? Really? This face doesn't look angry? He only regarded us in the same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시고. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가환. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서는. Yeah, I had a feeling that wasn't his actual name because the actual Jiwon died. So what's your actual name? Please tell me you're not from the Shi family, because I feel like all the Shi family act like this. They're basically pricks. The tension was palpable. No one was going to make the first move unless he's a Kong. He's probably a Kong. There was Jihuan, who's always been hostile towards Honglu and us. Then there was Jiachu, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger towards Honglu and carried the torch of vengeance for his family and destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question written in large red letters. Oh, you mean this thing? State the virtue of the family hierarch. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. What does it mean to be the family hierarch? Apparently, hopefully, not whatever grandma was doing. Betrayal. 문답을 나누라는 것이요? Yi-sang, this seems to be more your thing. 우습군. 피는 진리일 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면? Wouldn't you like to know what happens if you can't? 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐. So why not just fight it out? But all of this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jiachu or Jiahuan decides to just attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jiashu,
only wordlessly gaze up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation events that could happen this moment onwards. What if he decides to ally with Jiahyun to take us out? Wait, no, someone like Jiaxu might not even have to ally with anyone here to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. Yes, and we want second. 다만 이 방해 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 순위가 바뀐다는. There are additional coins to be collected, some which may be greater than our current sum. 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수도 없군. Sorry, Otis. Maybe in your Canto. Otis of all people appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. Well, he didn't destroy Shijun, so I don't know where you got that from. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. What Jiaxu said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치우? 가슈. 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. It was indeed smooth sailing. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. Oh, he ran out of coins. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. Who did you give the coins to? 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서도군. 이제 와서 왕씨 가문을 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치오? Why would you seek the Wang family's alliance now? 포섭이라 하기에는 거창하군. 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. This ought to be good. Jiahuan and Jiaxu gave Jiaxu a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일 터. Is to state what is that Hong Yuan needs the most. What does Hong Yuan need? 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. Humanity and propriety. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어.
홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않을 새로운 기술 정도가 있겠지. I see. That's not wrong, but unlike the other two who seem to be more engaged in this debate than I'd expected, Honglu kept his aloof silence, as though none of that was of any interest to him. This seemed to irk Jiaxu, who turned to look at Honglu because he has no opinions of his own. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 There, speak your mind. What does Hong Yuan need? Speak, Honglu. What does Hong Yuan need? 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치오. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. Oh, he knows. He knows. But he doesn't want to say. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jiaxu replies sternly. Honglu looks toward the ground, somewhat taken aback, before looking up at Jiaxu. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? 저것 뿌라지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 노력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. 자로요, 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것, 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. For a split second, Honglu's lips part. He's coming back a little bit. He's coming back just a little bit. Oh, I see. So he saw. Oh, right. So he saw him at that time. He remembers how Honglu actually cared at one point. But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. He did see you way back when. He doesn't know what happened. But maybe he can beat it out of you. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. Oh, we fighting Heishos? 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 And we're fighting him. 숨기이다. Oh, okay. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 지금께서 명하시는 대로. Okay, well, I guess this is where Honglu gets his ID from. 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니 답을 떠올려
입에 담아봐라. Wow, he really does not want to fight. But we're gonna beat it out of Honglu, I suppose. Interesting. Alright then. Oh, we're gonna go through the Hay shows first. Get some 그럼에도 이상이여. 내가 맞서. get some sanity. Alright. 아시의 이상을 한 Let's try not to use our skill 3 just right away. 이상이여. Let's see, this is over here. Actually, no, that's fine, that's fine. Let's go here. Let's go. Oh, that's a counter. Let's go this way. And let's focus you down. Who's attacking? Ryoshu. No, Ryoshu's over here. Let's do that. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 해풍. Oops. Ooh. Did we lose that? We lost that one. Dang, the Heisho pack are a little bit stronger than I expected. Level 60, that explains things. We really need that sanity, don't we? If that's the case, then maybe I shouldn't hold back for now. Let's see. We got stacks, we got stacks. You do not have stacks. Let's go here. Let's go there. Neutral. Right there. We're good. And maybe we focus down someone else. How about you? Faust is attacking here. Okay. 불가 위야. 막아내지 못하리. 도끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. Let's get that stagger in. 대성공이야. 신나. 노래. Ooh. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. Very nice. Oh, there's only one. Alright, let's tap everyone else. 빠르게 처리하지. 시비수에게 나왔다. 이야 숨쉬는 자. 자세가 뭔가? 자기의 감사도. I don't think Mursal's gonna get a Heisho ID. Canto 8 is ending. He's not getting an Heisho ID. Alright, here's a fight that I did not want to do. Wait, just the two of you? Oh, Zilu has a lot of HP. Holy crap. I remember fighting you. I remember fighting you, but you're on a different level now than you used to be.
Heal 30 SP first turn. Gains a new pattern at 85%. 500 shield at turn start at 60. After this effect activates, this unit does not drop below 1 HP. Okay. And we got a death right here. When attacking targets with slower speed than this unit, inflict +1 more rupture. On use, if speed is faster, coin power +1. We do have a higher clash, I think, from our stuff. You're the one I don't know anything about because we haven't fought before. But I'm assuming it's the same kit as Hong Lu's. Evasion. If this unit failed to use this skill, gain 1 bind next turn, which we should probably do. 10 SP, cut them down. As long as he doesn't have the follow-up attack, we're good. If target has 5+ more rupture, coin power +1, clash wind rupture. Ouch. Wait, did that have any unbreakables? It has 1. It has 1 unbreakable, so he will get that rupture on you. When this unit loses death right stacks due to their conditions, lose 1 stack, 4 per turn. At 0 stacks, gain 6 offense level down for the next turn. Okay. That sounds good. What's this one? A sliver of anticipation, just a little bit. He's not giving it his all. I see. He's... Whoa! I did not realize he is level 19. He doesn't want to kill us outright. He just wants to hit Hong Lu on the head a little bit. He's not giving his all. Okay. That is a lot of levels. Plus 30% damage with unopposed attacks. Ooh, don't let him do that. Encounter ends when Hong Lu dies. Heal 5 SP for every death right on hit. Okay. When target's death right is triggered, 3 SP for every death right. Okay. 4 negative effects. Clash power. Not good. Take minus 20% damage from targets with impede. Wait, how does he put impede on? On hit, inflict impede. Okay, that's not gonna happen just yet. For someone who's not targeting Hong Lu. Lose 20 offense. Bloodthirst? Wait, what's this? Oh, she's level 75. She's also taking it easy on us. Okay, I don't know where to go from here. That's a lot of HP. That's high stagger. I think I want to get rid of Zilu first. Or at least clash some high values like this one. And then we'll go after Zilu. Is this a... It is not a clashable. Okay. Sure. Actually, no. Let's get you your passive up. This one? This one. Okay. Let's go. Oh! Evaded a little bit. But that's a lot of damage. Oh yeah, I was gonna hit anyway. Forgot about that. We are doing some decent damage. This is so weird.
Dawn's just here with as a magical girl. 합당한 이유가 있겠지. Do we have some ridiculous rolls here? 19, 18. Ooh, three unbreakable coins. What's going on here? Prioritizes death right targets with death right haste. Plus 15 for every 2 speed difference. Okay. Let's I should have probably saved an S3 for that one. Honglu, I think we need to use an ID. No, an ego, sorry. There we go. That should take care of that. We still have some stacks. He's chilling back there. He's chilling quite nicely. 불필요한 관심은 사용하죠. I'm gonna have Ishmael tank that skill with the unbreakable. 내 등 뒤에서 벗어나는 거. Who has who can take damage from 개죽음 당하기 싫다. 한화 휴재. from blunt? 마시오. 또 도움이 필요한 곳이 생겼는가? I guess we'll have you do it. Because there's another unbreakable coin here. Let's see. We don't want him to win the clash. Let's do that. Did we clash this one? No, we haven't. Should probably do something about that. Okay, we can probably leave this one alone. We'll have Faust counter that one. That's not good. This'll work. 빠르게 처리하지. 흐릿한 등화, 곱게 접은 종이에 번졌으니 식구의 하늘, 용이 되어 빈 벼루에 남았구나. Nice. 나라도 그렇게 했을 테지. Ah, right. It's still unbreakable coins. 내 뒤. Hate that. 빈틈 투성이군. 스켈레터. Alright, let's just fast forward this just a little bit. 생명 속에 파묻힌 그대, 여기서 빛의 우리 앞을 막는 증오스러운 나와 그대의 힘을 합쳐 위대한 아르카나 슬레이어! Oh, come on. Could have gotten the double. 배워라, 묘. Very good. Oh, what was that? That was before she... Oh wait, did she lose the clash? What just happened there? 평소 지휘 실력을 확인해 보죠, 따태. Well, she's got a concussion now. 대로 해보십시오. Deep wound. Hold up. On tremor burst, gain bleed. I don't think we have any tremor burst. Okay. Do you have anything new here? No. I don't think so. Okay.
We got a counter though. That's not good. Let's see. Do we need more stacks? We do not need more stacks. You are at 10. This gets 20. All right. Zilu, you are super fast. Super fast. What is this, sword? Do you take less damage from sword? From slash? Yes, you do. Okay, good. Tank it. Let's go for you. Confucius. Is that who, is that who, he is? Jakku? How do people figure this out, actually? Okay, no. Attack? No, I guess we can use that for counter. Maybe. No, which one's weaker? It doesn't matter. We'll just go for it. Maybe this one? It's unopposed. Oh, crap. It's your turn. Thing about Zilu is she's still gonna hurt us. So I at least need to keep her at bay for a little bit. Hello, welcome, welcome. We're at the final fight of this dungeon. So far so good, but I feel like I haven't seen the worst of it just yet. 이 불 또한 예술의 황홀경이지. Don't care for the damage. That's not terrible. 헤어라, 묘. Wait, how does he have 42 SP? Oh wow, Gregor, that was great. No! 밖에서 막고 있는 꼴을 보니 who got staggered? 관리자. She got staggered. Oh crap! If it was someone else. Okay, nothing too different here. But he is getting a lot more unbreakable coins. I do not like that. Is there anything we can do about that? Let's see. Yi-sang, take care of it. Actually, should I? Oh no. We all have. We need to focus on Zilu here. Yeah, I'll take that. No. Yes. Okay. And then you guys will have to go over here. This is the worst part. All right. Ooh. Can anyone clash that? You can clash it, just barely. Let's see. Maybe you can do this. It's unopposed. Crap. Didn't see that. This is where you clash. That's alright. And this is hopeless. On use. This is where most of this crap. You know what? It is what it is. No, Faust!
That is a lot of shield. 태풍. 허술하군. Ooh, very good. 이 불 또한 예술의 황홀경이지. And she got this all the way back in the first season. That's kind of crazy, considering what's coming up next. She'll be fine. Oh, went straight for Hong Lu. Cutscene? Joshu does not give us even a moment to catch her breath. The unrelenting storm strikes, pummels Hong Lu and the rest of us to the ground. But he doesn't seem even remotely winded by that effort. No, he is holding back. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. Joshua awaits Hong Lu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Jia Hyun's snide remarks, Jiashu only looked down wordlessly at Hong Lu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? 저는 Hong Lu's eyes wander like someone swimming through the veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면 But the silence continues, letting the countless moments in time to pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 것. He was trying to die at one point. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. He tried to save him. Do you know what happened back there? He tried to save him. But he snuck off on his own. And got himself killed. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. People. 임대호, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간안에 혼자서 숨어 있었다지. Hong Lu tried. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 이 대관원에서 그가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. Oh. That's why he's so pissed, because of this answer. Ah. 꽃이 언제나 피어 있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Hong Lu stops himself. The sudden reemergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent. And the familiar, aloof, and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. Contentment in poverty and joy of having principles.
Screw that. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. That is such a monk thing to say. No. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. Dang, that's a counter. 허나, 가보. 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 Or not, 않는다. yeah. 너는 You do not know poverty. This is true. So, what now? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Yeah, Rhodey would know. Shadow draws over Jashu's expression as though he observed every hour that has been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seems as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. He has the patience of a saint here, holy crap. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 밤이 든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. And his lips once again assume the familiar arch. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복 강령이 필요하겠네요. Yeah, that's not the answer he's looking for. That's still not it. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. Wouldn't it be free from any inequities of the world from the beginning to the end of your existence? That would be nice. But no. 뱉으려다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것, 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면 나는 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 그건 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면. Oh, Zelo's going away? Oh, we have to fight him himself. And he's angry. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. Well, he does know Honglu can do better. What? 수감자를 무방비하게 만들. Why did you get your HP back?
And it's even more than it used to be. I ask again. Ah, jeez. I'm assuming the passives are still the same. Yeah, Honglu still has to live. Dialogues? When Honglu has dialogues, lose 300 shield per stack. When Honglu has 3+ dialogues, this unit does not gain shield for the rest of the encounter. Wait. How do we get dialogues? Wait, what do we need to do? Is it just a Honglu thing? These are the same as before. Answer him? Honglu, you heard. Oh crap. Honglu staggered. Honglu can't answer right now. He is staggered. Ah, crap. We gotta make sure he doesn't die. Okay, so this is the one that we have to make sure doesn't connect. Struggling. Favored? No. It has to be all or nothing. Wait, how much sanity do you have? You're good. Okay, let's just lightly tap him. Yeah, we'll take that. Unopposed. Okay, you take care of that one then. And this one goes to Gregor. Ooh, nice. And then this one also goes to her. We can't do anything about that. Unopposed it is. And Honglu is staggered, so we're gonna have to bring him out of it first. Oop, oh, okay. Crack him. At least it's cracked. Oh, Gregor's not feeling too good right now. I should have had someone else do that one. You had Zilu escape, unless it's Zilu. It's Zilu. Oh, they are back. Honglu, answer him. Does Honglu actually have it now? I guess Honglu's gonna clash against him 3 times. Is my guess. Death Ride. Alright, Honglu. We gotta go against that one. And then everyone else. Where's Faust? Oh crap! No, Faust is over here. I need someone to heal people, but I guess we can ignore that for now. Actually, what's this counter? Faust, where are you? Up here. You are good with it. All right. Let's see. This one. We'll take that. This is good.
I guess we'll slowly work on everyone else here. Does Ryoshu have anything? Ooh, nice. Very good. Or not. Does that count as dialogue? Oof. We need a heal. We definitely need a heal. 너를 꼭 살린다. 방금 건 아무 쓸모가 없었어. 바보. Did he lose it? 이 정도쯤이야? Oh, Gregor's gonna die. That's okay. Did you get dialogue? There is no dialogue here. Crap. Did it work? No, it didn't. When Honglu has dialogues, lose 300 per stack. Did he actually get it? Uncompromising. Is that the dialogue? No, that's probably not it. Well, he's staggered again. We need to get him out of it. Let's see. This one? Oh crap, what was this one again? This is blunt. 불필요한 관심은 Should be fine. 저는 조용한 게 좋아서요. And then this goes here. Oh, that's unopposed. Also unopposed. This is not good. This is not good. We only have one heal. Okay. 시간 끌 것 없이 모두를 지워버리죠. 회풍. 아득한 여정. 멈추지 않는 시대에서 I wonder if I should have Honglu use his ego. That brings him back to life. Oh boy. Crack it. Nice. Ooh. She's fine. She'll be fine. Oh wow. We almost pierced through that shield. 결에 가부적 떠올리지 않았으면 좋겠는데. Okay, Honglu, how much HP do you have? Very low. 재미난 것을 들을 수 있다고. Very low. 어찌 Okay. 아무도 내게 말해주지 않았단 말인가.
Let's do this one again. I'm gonna save the skill 3. I don't know if I actually need a skill 3 on Honglu. Wait, what if I use this? That's not gonna do anything. Okay. Just get in there, give him an answer he wants to hear. That is the whole point of this, Honglu. I guess it doesn't matter who I attack, because they keep on coming back. Answer me. Is there anything else we can give him? Wait, I need to see what this skill is. Maybe I'm missing something. Prioritizes Honglu. Clash win if the target is Honglu. Inflict 1 dialogues. Oh, Clash lose if the target is on. Okay, no, he has to lose the Clash. We can win the Clash. Easy. Easy. See this one? Sure. Actually, which one's better? Blue or red? Let's go red. 일기당천. 아득한 여정. Keep topping him up. 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시길. 회풍. 이지대로 더 보여봐. Ah, and he staggered again. I guess it only happens. Yeah, I think we just have to keep healing. Because he only uses that skill in this phase. Ooh, Honglu's actually alive this time. Nice, but we still keep healing. We must keep healing. Okay, who wants to clash that? No, not you. Clash this one, Honglu? Sure, why not? Actually, can anyone else clash it? No. Honglu, you clash it. It's the only choice. Struggle. Where is... There you are. There you go. Unopposed. I'll take it. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 아득한 여정. 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아 스스로 답을 구하시길. I have a feeling I don't even have to beat him. He just needs to talk. He just wants to talk to Honglu. But he needs to beat Honglu silly for that talk to happen. 회풍. 말로 받았다. 저 해주들을 도려내. 물론고. 꺾고 제철. All right. 오여. 길을 열어라. Got some damage in him. Or not. Oh. 헤어라, 명.
Cut down the magical girl. Ooh, lost that one. 자로야. 무상한 목숨. Thought she would get it. 대가를 칠 테인가? 검의 기회에 병사가 지휘 실력을 Okay. 딴테 Last chance, Honglu. You need to talk to him again. Let's see, his Honglu... Honglu can maybe survive another hit. Faust, keep healing. Sure, keep healing. I don't know if we actually need to do this, but... Man, I'm looking at the rest of the Heisho pack here, and they're not being any remotely serious. Because we can beat those clashes easily. 시간 끌 것 없이 모두를 지워버려. 이대로 더 보여봐라. Third dialogue beaten into your brain. 내 뒤로. Yeah, this is less of a boss fight and more of 멈추지 않는 시대에서 희망과 미래를 찾아. more of just snapping Honglu out of it. And that's why I'm not gonna like go all out unless I have 2 skill 3s. I need to get rid of one of them. 얼마든지 또 제쳐라. 내 앞을 달리시오. 아시다면 능 그리할 수 있어. Ooh, we got rid of one of them? Oh no, did not. Are you satisfied? Oh, it's the final one. Unclashable? I guess I'll just die then. What does this do? Deathrite Deluge prioritizes the targets with most Deathrite. +1 for each Deathrite? It doesn't do a whole lot of damage. 더 이상 성사되지 않는다. And since there's no clashing, 불가 위야. oh dang. 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해 보죠, 딴테. No one else! No one else can interfere. It's just you and him, Honglu. Just you and him. And he's not even using his strongest skill. Do it. I saw the struggle with that one. 사사로운 무리가 네 뜻을 갖는 것이냐? 그렇다면 그 무리가 위태로워야 입을 열겠구나. Dang, is this brotherly love? I don't know. 보여주지. 어떻게 대관원을 숙청해 왔는지. 늦으면 내 피랑 먼저 갈 What? We're still going? 그것은 네 생각을 말한 뒤에 해도 늦지 않으니. We're still going? I ask again. Alright. Can I win rate this? Yes, we can. We're gonna win rate this. I'm not even gonna try to heal. We're just gonna win rate.
내 뒤. Yeah, I think I missed the special dialogue. It got lost in the chaos. If there's another round, I think I'm gonna have to heal. Hey, she snapped out of it. Oh, we're still going? I guess we're still going. Oh crap, Faust is staggered. 내 뒤. Come on, we just need to knock you out a little bit. Come on. Ooh, Otis is gone. I guess I should have checked who was clashing that attack. 그래서 카론이 안전벨트. I say gone, but she's okay. She'll be fine. Where's that one? Okay. You go here. And then everything will be a-okay. He's almost staggered. Come on, let's go. Oh, never mind. That's it. Just get him to half HP. Do you have an answer now, Honglu? Jae-won lets out a frustrated sigh. 보고 있자니 답답하군. 이건 의미 없는 문답이야. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 그 이상 그 이하도 필요 없다는 걸. 왜 모르지? But yeah, we don't care what you have to say. 죽고 사는 것에만 급급한 그들에게 필요한 건 당장 눈앞에 보이는 이익이라고. 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 자신이 원하는 욕망과 꿈을 목도할 수 있다면 그것이야말로 가장 필요한 것일 테지. I guess Dawn does not like that. 그것은 틀린 말은 아니군. Not incorrect. 허나 가환, 너의 돈은 이치에 맞을지언정 그 안에 있어야 할 것이 없다. 그렇다면 치우 형님의 도라함은 인의일까요? 네가 보았을 때는 나의 돈은 어떻게 보이던가? I don't know. We were too busy getting whacked around. 제게는 조금 뜨거운 것 같아요. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라 내게는 그렇게 보이나? 인의 어질다는 것은 무엇인가요? 방금 네 입으로 말했다. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치인 양 받아들여졌다. People are so broken that they think there's no way out of all this despair. 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 인의다.
What Hongyun needs is benevolence. That's what he wants to hear from you. 대관원의 모든 이들은 내게 침묵을 원했지. 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. Yep. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 불러온 가련하고도 마땅한 운명이니. We wish we could tell you what it was about. 흘려보내야 했던 건 너뿐이 아니었다. 가보. 하지만 나는 놓지 않았어. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고 괜찮다고 말해주면 좋겠다는 생각만 들었어요. Where were his parents? The closest thing to him that was his parents was Jiren, and they took that away too. 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때도 있었지만 대관원에서 누구보다 저를 어여삐 여겨주는 분들이었으니. Yeah, they cared for you for a different reason, not because of that. 들어가거라, 보가. Granny also cares for you for the same reason the elders probably did. 선인들께서 너를 기다리고 계신단다. 모조리 털어놓고 싶었어요. 제가 보았던, 하지만 보아서는 안 되었던 것들에 대해서 말이죠. 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 희열, 죽어가는 사람들의 원망, 웃음소리, 고함소리, 탄성소리, 이윽고 침묵으로 이어지는 소리. 오늘 이후로는 내게는 더 이상 좋은 일이 일어나지 않을 거예요. 매일 아침마다 이 순간이 저를 깨울 테고, 밤마다 저를 잠들지 못하게 괴롭힐 테니. 그러니까 부디 나를 위로해 주세요. 괜찮으니까 무서워하지 않아도 된다고 말해 주세요. He just wants someone to comfort him. But he found no one. That's kind of sad. It's actually kind of sad. 왔구나, 보가. These elders are sus. Holy crap, what? 몇백 년 동안 보았던 것 중 가장 신명나는 장면이었다. Exhilarating? That's how you would describe that massacre? 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 미련을 놓지 못해서 계속 앞으로 기어가려고 하던 자만이다. What the heck? 공시 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 번식의 본능을 터득하였을 때 눈빛이 제일 기가 막혔지. There's something screwed up with these people. 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 뱃속에서 나온 것의 정체를 알고 나서는 곧바로 미쳐버리더군. 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽한 마무리였습니다. 들은 바대로 그 어떤 것도 남겨놓지 않더이다. And they're just clapping? 몇 달간은 필요할 틈이 없겠네. 두 번 다시 없앨 오늘의 극락성세를 되새기겠어. 누가 가보. 너는 정말이지 우리 가문에 둘도 없는 탁월한 모기다. 그 모기를 어찌나 빛나는지 거울 밖에도 서름서름 펴주는 유리창과 똑같구나. Wait, is everything that Hong Lu sees they see? 계속해서 발굴하가 그 빛에 어떠한 탁함도 없도록 하여라. Oh, so that's what they put in his eye. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 연을 붙들 생각하지 않아?
붙잡아 무얼하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃무덤을 하나 만들어 놓았어요. 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아 땅에 가지런히 묻어주었답니다. 그렇다면 훗날 흙으로 변하더라도 처음부터 아무것도 없었다는 듯 깨끗해지겠죠? 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 있으니 이 끝없는 색깔에 더는 허덕이지 않게 되었어요. 그리하여 비로소 웃을 수 있었답니다. 가보, 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 돈은 내게 인내를 가르쳤고 조용한 시간을 주었다. You were very patient with him as you were beating him up. Honglu wanted to stream, but the elders chose kick. Dang. 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지만 No wonder they're screwed up. 도를 따르는 욕망은 자연스레 불씨를 간직하는 법. 때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다면 모든 뜻은 허무로 귀결될 뿐이다. 그 안에는 무엇이 있지, 가보? I guess no one saw that flashback. 네가 이미 오래전부터 품고 있던 것 말이다. 묻어두었어요, 형님. At least he's being honest here. 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 그날 말이에요. 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 오직 나 자신뿐이다. 홍원에 필요한 것은 Oh, you got an answer? 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 상냥함이에요. Now that's a good answer, Honglu. That's a good answer. And probably one he'll finally accept. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐 만인을 끌어안을 수는 없다. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면 일이 일비를 해서는 안 되지 않겠는가? It's an answer. What do you want from him? 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을 보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못해도 만인을 끌어안을 수 있을 거예요. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. What do you want more from him? That's what he really, really wants, though. 하나, 그것으로 되었다. 허무라면 모든 것은 몸이 건조해질 뿐이지만 여백이라면 채워가면 될 일. Thank you for beating the crap out of Honglu. Thank you for beating the crap out of Honglu so he can finally wake up again. 가치오, 네가 그토록 기다리던 대답이 고작 이런 몽상이었나? 이해할 수가 없군.
저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 거리가 먼 이야기야. 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못한다. 그런 것으로는 누구도 살리지 못하고 줄인 배를 채워주지도 못해. 그딴 걸로는 홍원을 바꿀 수 없어. 가환, 너는 네가 옳다고 생각하는 길을 가면 될 뿐이다. 하지만 이 방에서는 나는 나의 인을 따를 것이며 물러섬은 없다. 무슨 수작질이지? 나는 이제 이 가주 심사에서 Uh-huh. 기권하겠다. Okay, that's not what I expected. Not sure what I expected, but it wasn't that. He didn't want to be the hierarch? What? Yeah, I'm confused too, Dante. There was a shocked, hushed gasp from the speakers. Well, one of you gets to be the hierarch, and the other one gets to get the golden bow. And right now, Jahan, you're the one with the most coins. 이로써 이 방에 남을 자는 가보옥과 그 세가뿐이어야 한다. 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳에서 적지 않은 피를 흘려야 할 테지. 허나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 당도한 것은 아닐 것이다. 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가 아니지. None of these three want to be the hierarch. That's a dilemma. 하지만 그렇다고 조종당하듯 네 말대로 움직이는 건 제법 부하가 치미는 걸. 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 굴지만 속으로는 철저히 이치만을 추구하는 자다. 그러니 여기서 물러설 수밖에 없겠지, 가환. 알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 위선자의 헛도는 말에서 나는 지독한 악취가. 구보, 돌아간다. Well, okay, so 2 forfeit. What happens if Honglu also forfeits? What happens then? Is they're not gonna have a hierarch for a little while. 기권하지. 이까지 동전 따위 모을 만큼 모았으니. 치유 형님? 너는 지금 구름이 되어 하늘에 떠 있구나. 구름이 밟으면 나무와 땅, 그 어느 것이든 아파하지 않지. How bizarre. Jiang Q walks past us, making his way toward the exit of this room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 바로 앞에 누군가를 안아주기 위해선 구름이 아닌 사람으로서 땅에 발을 디뎌야 할 것이다. 이를 유념하며 너의 길을 열어라. Dang, he's actually teaching Honglu right now. That's amazing. With that, Jiao Q unfastened the rope from his waist and handed it over to Honglu. The huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐, 왜? Jiao Q left the room without saying another word. 가시가의 가치요, 가환 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 이러면 우리가 1등이 되어버리지 않나? It does. Can we still forfeit? 그러면 좋은 거 아니냐? 2등보단 1등이 좋은 거잖아. Heathcliff, did you forget what we came here for? 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금가지가 필요한 거지. 가주 자리가 필요한 게. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. Wait, where's Zishun? I had thought that she was eliminated already.
포기하지 않고 아직까지. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사 그 마무리까지 앞으로 10분 남았습니다. Oh, Zijin's still around. Hey guys, are you thinking what I'm thinking? We give up. We give our coins to Zijin. She might not like it, but that's what we're gonna do. Sometime later. 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말을 전하고 싶군. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? 그 보배로운 결과가 비로소 나왔으니 모두 받아들여 승복하도록. By default. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고 노력 중이라니까. 가주대전 최종 결과. Okay, let's hear the official results. 3위 가시가의 환. No golden bow for you. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보호. Hey, we get the golden bow though. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지. 아니요. 저로서는 잘 모르겠네요. 아니, 지금 뭔 이야기들을 하는 거야? 뭐 일단 좋은 게 좋은 거라고 봐도 되는 건가? 그게 아니라 왜 나한테? Why me? Why would I? Because we didn't want it? Also, your other big brother didn't want it either, so yeah. 그리고 가주가 될 자리를 얻게 된 1위. 가주 심사에서 최종 승리한. 그러니까 내가 가시가의 시춘. Now that's funny. I think it's only funny because she's confused about it. The games ended with a hush devoid of even the perfunctory applause to mark its closing. I guess no one in the audience liked the outcome, but they can't refute it. Jia Shijun stood dumbfounded, still processing the situation. I'm just glad you were alive. And I still had no idea what Honglu was looking at. That's how the family hierarch war came to a close. But it is not the end of the Canto. The Canto continues. 또 한 줄. After all of that. Holy crap, that is a gigantic part 2. What the heck? Well, let me get down from here really quick because I'm not gonna keep going tonight. There's too much already. This stream has gone for way too long. Yeah, okay. I can't imagine how people felt when they saw this when it first came around, but I found it hilarious. I found it extremely funny the way the quote unquote fight turned out. I thought that we would have a little bit more, I don't know, we would have a little bit more development in the dungeon itself. Oh, I need to refresh this. But I found it refreshingly funny that, you know, we got this result with decent. Well, I think it's mainly the fight, quote unquote fight with. I guess let's just call him Confucius because I don't know how else to call him at this point. It was he just wanted to talk. Literally, he just wanted to talk. And that was really it. He had nothing else he wanted to do, apparently.
I don't know what would have happened though if we just left him. No, I don't know what would have happened if we found no one else worthy to go up there. But thankfully Honglu be here and tossed a kink and everything. I think the funniest thing other than that was this chair, Bina's chair. And actually seeing Bina in the flashback. She who shall not be named, but shows up and is hilarious. It was just going and going. I do feel like these things drag on and on and on. That's fair. There's so many fights. There's always so many fights. But you know, that's just how it is. That's just how Limbus is. For better or worse, this is the main game right here, not Mirror Dungeon. But that's gonna do it for me today, guys. Thanks for hanging out for so long. For anyone who made it here at the end of the VOD, thank you also. I kind of want to continue next week, same time. No, maybe not same time. Maybe a little bit earlier, depending on what happens. But also, I'm thinking of maybe going out of town this week. I don't know. I haven't decided yet. But if I go out of town, then you won't see the waiting room for the stream. For anyone watching on Twitch, thank you. The main channel is on YouTube, so you should be able to see it in the About section down there. But yeah, we'll see what next week's schedule is going to look like. Again, I'm not sure if I'm going to be in town to stream anyway, but we'll see. I'm still deciding it, but I don't have much longer to decide it, so we'll see. If I do stream next week, you'll find out by Monday, my Monday, or Tuesday, because I'm probably gonna like do something. So yeah. And next week we are getting a new Canto, but I'm still finishing this Canto, and I gotta finish the intervalos in between. So hush with any references to Canto 9 when that comes out, okay? Please? Please. Alright. I'll see you guys later. Have a good rest of your day, everyone. Bye-bye.